Kapitel 261, ein Blutage schlagt. Der Weiss Tiger, dessen Pfoten auf den Sternen ruhten, dessen Augen tiefrot, blutrünstig und wild waren. Die bösartig Ora des Gemetzels bundelt sich und ließ Himmel und Erde in einem Umkreis von 100 Meilen ersitten, Albestien erschorden. Wütend entfernt auf einem Berg war och zu Chen entsetzt. Hat Chen schon einmal das göttliche Siegel des weißen Tigers entfesseln sehen, dies machtige Technik hat sowohl Chen Tongs gewaltigen Angriff abgehört. Doch dieses göttliche Siegel des weißen Tigers war weitaus überlegener. Brüllen, der Weiss Tiger brüllt, ein Lichtblitz erhob sich und versert den Raum, als furchtlos auf das Meer aus Blut zustürmt. Boom, der Weiss Tiger griff das Meer aus Bluten, ein wirbelnder Strudel spiritueller Kraft breitet sich aus, ebniet die umliegenden Berge ein und verursachte einen weiteren furchtbaren Einsturz. Das Meer aus Blut, wie Schneeflocken, die Lava berühren, verdampfte und sehr viel schnell. Chens weißes tigergöttliches Siegel, berüchtigt für seine Wildheit, während seiner furchterregenden Tötungsabsicht, bis es immens macht, ein unvorstellbar, furchterregend Kraft. Unmöglich rief zu Chen unglaubig aus sein ultimativer Angriff konnte nicht einmal einem einzigen Schlag von Chen standhalten. Hat dieser verdammte Bastard überhaupt noch einen von Ken Verstand, nöchte bei Chen wütende den Sahnen. Kann sich dieser monströs Bengel, selbst nachdem von der bösartigen göttlichen Macht befohlen wird, noch beherrschen. Block Ken, brüllt sein Blutspeer schoss hervor, gewaltig spirituell Energie ergoss sich in das Blutmeer, die Taktik der überwältigenden Kraft anzuwenden und Chens Angriff seiner immensen spirituellen Macht zu unterdrücken. Brüllen, als entwert auf diesen Widerstand brüllt der Weiss Tiger wütend, sein Augen noch blutrünstiger. Plötzlich schrumpfte der Körper des weißen Tigers zu einem leuchtenden Siegel von etwa einem Meter Durchmesser, doch sein morderisch Aura blieb ungebrochen. Als das Siegel hindurchfegte, verdampfte das Blutmeer und verwandelte es in ein Schlachtfeld des Gemetzels. Ries, das Blutmeer lost sich immer weiter auf, und das göttliche Siegel des weißen Tigers, wie ein unaufhaltsam Tötungsmaschine, riss durch das Blutmeer und stürzte sich auf bei Chen. Glaub nicht, dass dich hüt nicht töten kann, rief bei Chen und start das unerbittlich Verrücken des göttlichen Siegels des weißen Tigers wütenden. War ein mächtiger Expert des späten Stadiums des Himmelswandlungsreichs, doch warum hat gegen diesen kultivierenden mittleren Stadiums des Himmelswandlungsreichs, Chen, so Großschwierigkeiten? Techniken des Oden Blutkampfes, Blutseelenkampfspeer rief bei Chen, formte ein Siegel und schrie. Sein spirituell Kraft verdiktet sich zu einem 100 Meter hohen Kampfspeer, der Blut übergoss und ein furchterregend Aura ausstrahlt. Ein spiritueller Angriff von immenser Kraft. Als der Kampfspeer Chen, durchbohrte den Himmel, sein dicte, furchterregend Aura prallte heftig auf das göttliche Siegel des weißen Tigers. Boom, ein ohrenbetäubender Krok. Ein gewaltig Energiewell brach hervor und schludert Chen und bei Chen zurück, so dass gegenüberliegend Klippen prallten. Stonte bei Chen und spuckte Blut. Sein Herz rast, sein Geist war von what erfüllt. Auf der anderen Seite torchte Chen aus der Schlucht auf, sein Körper blutüberströmt, das Blut floss wie ein Strom herab. Sah aus wie ein blutrünstiger Wahnsinniger, sein Augen gluten rot wie die eins ratschsüchtigen Gotts. Schien sein Verletzungen nicht zu bemerken, der Schmerz beruhte nicht, war ein Tötungsmaschine, die weder Schmerz noch erschöpfung kannte. Du verdammter Bengel sichte bei Chen in kalten und närter innerlich. Chen strahlte nun ein Aura. Die selbst im Angst einjart. Chen ließ das frisch Blut lassig tropfen, sein blutrünstigen Augen immer noch auf bei Chen gerichtet. Leckte sich das Blut vom Gesicht, ein grausames, wahnsinniges Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht sich rief Sein Blick fixiert sich auf sein Ziel, blitzschnell stürzte sich vorwärts. Du Bengel, bring dich brüllt och bei Chen wütend, sein gewaltig spirituell Energie entlad sich, sein Faust trafen Chen unerbittliche Brutalität. Jeder Schlag war grausam, die beiden kämpften Dutzend von Runden lang unerbittlich,
Eier Korper schwer gezeichnet. Mu Chen war Blutüberstromt, sein Korper wird durch die Luft geschleudert. Bei Chen war nicht weniger erbarmlich, sein Kleidung in Fetzen gerissen, ein Handabdruck durchbohrt sein Brust und würfelt sein Herz ab. Mu Chens Kameraden zitterten, als sie den Kampf der beiden Männer mit ansehen mussten. Doch Mu Chens Geist wird von der bösartigen Markt zermürbt, während bei Chen von ihm in den Wahnsinn getrieben wird. War dem Wahnsinn nahe. Angesichts von Mu Chens unerbittlichem, lebensbedrohlichem Angriff bei Chen, hat nicht so reagiert, wohl schon längst tot. Aber selbst dann konnte nicht lange durchhalten. So wild auch war immer noch ein Mensch, immer noch ängstlich, ganz anders als Mu Chen, der in einen Zustand blutranstigen Wahnsinns verfallen war, nur noch das Totenkanti und völlig emotionslos war. Zwei Gestalten spuckten einen Blutstrahl und wurden zurückgeschleudert. Bei Chen zitterte und nörschte mit den Sahnen, diese Bengel, diese wahnsinnig, der Anblick seines zerfetzten Körpers mit den tiefen, toddlichen Wunden ließ in vor Schmerz ersitten, sein Augen waren nicht mehr grausam, sondern von blankem Entsetzen erfüllt. Ich kann nicht mehr so ungestem auf ihn losgehen. Kapitel 262, Verstärkung. Damenendre Kenzen. Mu Chen hat diesen Namen vor einigen Tagen von Su Chen gehört, basierend auf Geschichten aus der Belohnungslist. First Schüler, die außerhalb des nordlichen Kontinents trainierten, waren nichts anderes als ein furchterregender Dämon. Man sagt, diese Person besaß ein außergewöhnliches Kultivierungstalent, sei rücksichtslos und gnadenlos und wird vom Drachendämonenpalast vollumfänglich gefordert. In den letzten Jahren hat niemand von der geistigen Akademie des nordlichen Kontinents, der ihm begegnet war, überlebt. Seine Methoden waren extrem brutal, die Getöteten wurden enthauptet, 3 blutgetränkte Rauchestabchen in ihr Leichen gesteckt, und die Köpfe wurden in den Körpern aufgehängt. Die hochrangigen Beam 10 der geistigen Akademie des nordlichen Kontinents waren äußerst wütend und hatten das Strafkommando ausgesandt, ihn zu jagen, aber jedes Mal, wenn sie ihn verfolgten, gelang es ihnen zwar, ihn zu verletzen, aber der Preis, den sie zahlten, war hoch. Besonders wenn entkam, wurde es noch schwieriger, ihm fertig zu werden, wenn wieder auftaucht. Wenn es jemanden gibt, wo die Schüler der nordlichen Kang Akademie beim Training im Freien am meisten Angst haben, dann ist es wohl der Damenendre Kenzen. Su Xians Gesicht wird kreidebleich, als den jungen Mann mit schwört auf Rücken auf einem Kiefensweg stehen sah. Lächelt, doch sein Lächeln war eiskalt. Niemand hat erwartet, diesem Killer hier zu begegnen. Ist noch abscheulicher als bei Xian. Su Xian biss schmerzerfüllt die Zahn zusammen und fühlte sich völlig hilflos. Hat bei Xian noch bis zum Tod bekämpfen können, aber gegen den Damenendre Kenzen war selbst ein Kampf kaum möglich, geschweige denn ein Flatscht. Es scheint, als konnten wir diesem Unglück nicht entkommen, süfst Guohang verzweifelt. Mu Chen wischte sich massem das Blut vom Mund und unterdrückte den Schmerz, als aufblickt. Och sein Herz war voller not. Sein Leid war äußerst kritisch, ein weiterer Angriff wird ihn wahrscheinlich teuer zu stehen kommen. Außerdem war sein Blutdurstkraft fast vollständig erschöpft. Erneut anzugreifen, musste auf die Markt der neuen Nethophonics zurückgreifen. Doch das wird sein ohnehin schon schweren Verletzungen nur verschlimmen. Trotzdem blieb ihm, wenn es keine andere Möglichkeit gab, nichts anderes übrig. Kost es, was es wohl, es war besser, als sein Leben zu verlieren. Haha. Warum versiert all solche Gesichter? Seid ganz schon furchteinflossend, wenn bei Xian toten konntet, nicht wahr? Seid bestimmt kein Unbekannten an der nordlichen Kang Akademie, oder? Ich frage mich, welchen Rang in der himmlischen Ranglist beliebt? Fragte Marlongsi lächelnd aus der Fern. Zum Teufel mit deinem Vater, flugte Guohang wütend. Hast diesen berüchtigten Schurken, dessen Hand mit dem blutunzahlige Schüler der nordlichen Kang Akademie befleckt waren. Semutig, ich bewundere dich, lacht Marlongsi laut auf, lobte Guohang und stieß dann plötzlich mit dem Dormen leicht nach vorn. Vorsicht, Su Xians Gesichtsausdruck veranderte sich. Die schwer Wassergeistperl erstrahlt in gleißendem Licht,
und ein gewaltig blau Wasserflasch ergos sich vor im und bildet einen quadratischen Schutzwall. Sich ein leises Geräusch, als word ein Windstoß durch die Luft pfeifen, a tonte. Ein dunkler Strahl durchbohrt das Wasser und traf Guohungs Arm, der ein klaffend Wand hinterließ. Guohungs Gesicht word vor Schmerz kreidebleich, doch blieb standhaft und fixiert mal longsie mighty wutendem Blick. Mu Chen hustet, sein Blick word kalt, und so mal longsien. Kapitel 263, Shen Kang Sheng. Der Himmel war strahlend blau, und der young man im dem goldenen Kriegsspeer in der Hand strahlte ein überwältigend Aura aus Mu Chen betrachtet in voller Bewunderung. Seit seinem Eintritt in die Nordliche Kang Akademie hatte allerlei Legenden und Geschichten über die sen Helden Nummer 1 gehört. Wie legt war der Einzige, der in den Hazen der Schule der Akademie wirklich den Rang 1 Herrsches einnahm. Die Nummer 1 der himmlischen Ranglist, bis heute konnte in niemand ersetzen. Unerwartet stand dieser legendär Expert plötzlich vor ihm. In der Fern betrachtet der Damenendra Kensen Shen Kang Sheng ruhig, die Hand fest das Drachenschuppenschwert geklammert, und lächelt. Du jagst mich schon seit 2 Monaten, bist du denn immer noch nicht müde? Ich hat den Auftrag, dich zu jagen. Why soll ich die Mission erfüllen, wann dir den Kopf abzuschlagen und ihn mitzubringen? Entgegnet Shen Kang Sheng und legte den Kopf schief. Du kannst mich nicht töten, rief der Damenendra Kensen und schüttelte den Kopf. Obwohl du sehr mächtig bist, konnte mich selbst dein Strafteam nicht besiegen. Why willst du das allein schaffen? Wenn ich dich verfolge, kannst du zumindest nicht entkommen. Why soll ich den noch die Jünger der Nordlichen Kang Akademie töten? Lächelt Shen Kang Sheng mighty funkelnden Augen. Außerdem glaub ich, dass sich mir die Gelegenheit bieten wird. Wenn du einen Fehler machst, ist das Leben mein, der Damenendra Kensen niff die Augen zusammen. Ein grimmiger Ausdruck erschien auf seiner Stirn, und sagt leise, wär es also nicht am einfachsten, dich zuerst auszuschalten, Arge zu vermeiden. Du hast es also begriffen? Dann lass uns kämpfen, rief Kim Janxiang und zeigte mit kämpferischem Blick direkt auf Mo Longxi. Mo Longxi warf ihm einen gleichgültigen Blick zu, während sich 10.000 Schwertlichter in ihrem bildeten. Kim Janxiangs Speer zitterte, Goldens Licht blitz auf, und Mo Longxi verwandelt sich augenblicklich in ein blendend golden Kugel. Sein Kampfgeist schwang sich wie der einherbsteigenden Kriegsgotts. Mich für so torigt wie Yuan zu halten, ist nicht gut für dich, kichert Mo Longxi, doch die Schneid seins Schwerts war eiskalt. Stürmte vorwärts, sein Langschwert vibriert, sein Licht breitet sich im Himmel aus jeder Schwertschatten schien greifbar, sein Aura wogte, als word sie die Luft zerreißen. Drachenskepensschwer Technik, 10.000 Schwerter spulten die Leer, 10.000 Schwerter prallten aufeinander und verwandelten sich in einen dichten Schwerträgen, der auf Shen Kang Sheng niederprasselt. Mu Chen starrt fassungslos auf den unglaublichen Angriff. Die Stock des Damenendrakensohns war in der Tat gewaltig, vermutet, dass der Mann wohl das Transzendente Reich erreicht hat. In so jungen Jahren das Transzendente Reich erreicht zu haben, zeugt von außergewöhnlichem Talent. Dies Welt barg warlich verborgen Drachen und Tiger. Selbst als Todfeind konnte Mu Chen nicht anders, als ihn zu bewundern. Dieser Ma Longxi, der außerlich nervige oder 5 Jahre alter wirkte als war unerwartet auf Platz 2 der gefährlichsten Assassinenlist geführt worden, und selbst das Strafteam hat wiederholt Niederlagen gegen ihn einstecken müssen. Shen Kang Sheng blickte zu dem Schwerträgen auf, der ihn umgab. Sein Hand war zur Faust geballt, und der himmlisch Lotus Kriegsgottspeer strahlte ein blendens goldens Licht aus sein Arm zitterte, und es stiess den Spee war. Himmlischer Lotusregen ein goldens Licht blitz auf, die Lotusblumen der Speerspitz erblut und wuchs auf 100 von Metern Größen. Sich, der golden Lotus erblut und dreht sich mighty extrem hoher Geschwindigkeit, so dass unsalig golden Lotusblutenblätter herabregneten. Unsalig klein, aber gewaltig Angriff bra Chen wie ein goldener Regen hierin, schon und doch unvergleichlich. Mächtig. Boom, boom, der Regen aus Lotusblüten prallte heftig auf die unsaligen Schwertschatten und erschüttert Himmel und Erde.
Inmitten der anhaltenden Explosion in Brachen unzahlige Luftwellen aus den Kollisionen Höhe und stürsten die ohnehin schon beschädigten Hügel noch tiefer in die Tief. Das Gebiet wird weiter verwüstet, die Berge brachen unter dem Druck zusammen, gewaltige Felsen rollten mit donnendem Jettos herab. Zwei gegnerisch Markte erdrückten sich gegenseitig, kein konnte die Oberhand gewinnen. Nach etwa einer halben Minute Kampf legte sich das Gefecht, und die Welt kehrte in Frieden und Ruhe zurück. Wie man es vom besten Experten der Nordlichen Kangakademie erwarten kann, ist es kein Wunder, dass selbst Yuan durch den Hand starb. Ich lasse dich hut underscoren davonkommen, beim nächsten Mal wirst du nicht so viel Glück haben als mal Longsi so, wie sein Angriff mit Zentosen schwerten Verpuffte, lobte sie, sein Gesicht zu warren. Wandte sich mu chen und seinen Gefahrten zu, lacht leise, sagt ein paar Wort, sich zu fassen, und verschwand blitzschnell am Horizont. Sein Stimme holte noch in den Bergen und Walden weiter. Ma Longsi bewegt sich blitzschnell, denn was genau, dass es im itischen Kang Shungen seine sieht schwierig sein Wort, einen Vorteil zu erlangen, geschweige den mu chen und sein Begleiter zu töten. In diesem Fall war es besser zu gehen, es gab keinen Grund, hier zu bleiben und Energie zu verschwenden. Shun Kang Shung so ma Longsi nach, verfolgten aber nicht. Ballte die Faust, steckte seinen goldenen Kriegsspeer weg und wandte sich mu chen zu, der inmitten der lodenden, unheimlichen schwarzen Flammen in der Luft schwebte. Shun Kang Shung kniff die Augen zusammen, als die schwarzen Flammen an mu chens Körper sah, sein Blick variiert entsetzen. Aus deinem Grund sagt ihm sein Intuition, dass der andere Mann gefährlich war. Auch mu chen bemerkt Shun Kang Shungs Blick. Blitzschnell sogar die schwarzen Flammen in seinen Körper zurück und gab so seinen von Wunden und blutbedeckten Körper frei. Dank, Senior Shun, sagt mu chen respektvoll und fultit die Hand vor Shun Kang Shung. Ein gequältes Lächeln huschte über sein Gesicht. Zum Glück ist Shun Kang Shung hut gerade noch rechtzeitig erschienen. Where es sonst zu einem weiteren blutigen Kapitel 264, Rückkehr Academy. Die Rückreise, begleitet von Shun Kang Shung als Leibwachter, verlief reibungslos. 2 Tage später erreichten sie das Gebiet der Nordlichen Akademie der Geistigen Kunst. Dank der Pill, die ihm Shun Kang Shung gegeben hat, erholt sich mu chen in diesen 2 Tagen von vielen Verletzungen, und sogar sein spirituell Kraft hat sich etwas erhöht. Bluttertend Kraft ist ebenfalls eine Art spiritueller Kraft. Hat den Großteil davon im blutigen Kampf gegen bei Shen verbracht, doch ein Teil war ungenutzt geblieben. Sammelte die verbliebene Kraft, was im zu einigen Erfolgen verhalf. Überglücklich über die Heilung seiner Verletzungen war mu chen und Shun Kang Shung noch dankbarer. One Diocese Elixir hat die Ginseng viel lange gedauert. Außerhalb von Beishang City flogen mehrere Gestalten Herren und landeten auf einem nahegelegenen Berg. Es waren tatsächlich mu chen und sein Gruppe, dieser Beishang Akademie der Geistigen Kunst zurückkehrten. Senior Shun, kehrte nicht mit an der Beishang Akademie der Geistigen Kunst zurück, fragte mu chen den jungen Mann in Schwarz. Shun Songsheng lächelte und schüttelte den Kopf. Ich heb den Auftrag, den Damenendra Kensen zu jagen, und bin noch nicht fertig. Deshalb kann ich nicht zurückkehren, Guohang, der ihn schon immer bewundert hat, schluckt schwer. Wie man es vom ersten der Himmelsranglist erwarten kann, wagt es, den bösartigen Damenendra Kensen zu verfolgen und zu töten. Ist wahrscheinlich der einzige in der gesamten Nordlichen Kang Akademie, der dazu bereit war nun gut, den trennen sich an sehr wedge. Ich hoff, du erfüllst den Mission erfolgreich. Außerdem findet in einem Monat unser jährliches Bestienjagd-Turnier statt. Willst du nicht auch teilnehmen? Su Xian lächelt. Bestienjagd-Turnier, Shun Kang Shung kniff die Augen zusammen und blickte in die Fern. In seinem Blick lag ein Horch von brennender Begierd. Der diesjährige Bestienjagd-Wettbewerb soll deutlich schwieriger sein. Soweit ich weiß, sind die letzten Wakte die 3 großen Generali der Strafhall, sagt Su Xian. Die 3 großen Generali der Strafhall? Dies 3? Nehmen sie Diocese Jaoch Thiel? Fragte Shun Kang Shung verbluft. Su Xian seufzt und nickte. Ja,
Dies drei Waren einst die Anführer der höchsten spirituellen Akademie. Obwohl sie ihren Abschluss gemacht haben, trainieren sie weiterhin in der Strafhalle. Ihr Stock ist sogar größer als die der Wächter der Strafhalle. Wenn du dieses Jahr nicht teilnimmst, wird unser Bestienjagd Wettbewerb wohl ein Reinfall, sagt Shen Kang Sheng stirnrunzelnd. Ich hat nicht gedacht, dass sie so enthusiastisch sind. Wenn dem so ist, wird ich versuchen, rechtzeitig zurück zu sein. Dies drei sind kein leichten Gegner, und ich bin auch sehr gespannt darauf, gegen sie zu kämpfen, zu Shen lächelt und nickte. Imite der Zurich und Li Shen Tong Haier haben wir viel legt ein Chance im Finale. Shen Kang Sheng kichert, wechselt noch ein paar Wort und verabschiedet sich dann. Haha, der Bestienjagd Wettbewerb. Wenn Senior Shen zurückkehrt, haben wir gut Chancen zu gewinnen. Guohung so Shen Kang Sheng lachend nach. Bestienjagd Wettbewerb? Was ist das? Fragte Mu Chen neugierig. Der Bestienjagd Wettbewerb ist das jährliche Reines der Nordlichen Kang Akademie, ein sehr großes, jedes Kapitel 265, Rutger zur Mission. Über der Nordlichen Kang Akademie schwebten mehrere Gestalten durch die Luft. Sie blickten auf die Übungsbereich und die unsaligen Jünger hinab, die hinunterflogen, und die Anspannung legte sich vollständig. Erst nach dem Erleben des endlosen Gemetzels konnten sie die friedliche und stable Atmosphäre der Nordlichen Kang Akademie wirklich zu schätzen wissen. Hier brauchten sie sich kein Sorgen zu machen, sie waren immer noch jünger der Nordlichen Kang Akademie und standen stets unter dem Schutz ihres großen Skirms. Su Shen 40 al Raschen der Nordlichen Kang Akademie vorbei direkt zur Missionshalle. Die Mission war erfolgreich abgeschlossen, und es waren der Zeit, sie schnell zurückzubringen und ihre Belohnung entgegenzunehmen. Die Missionshalle, in der nordwestlichen Eck der Akademie gelegen, erhob sich majestätisch inmitten der sanften Hügel. Die Halle herum herrschte reges Treiben. Die Missionshalle der Nordlichen Kang Akademie war ein sehr beliebter Ort. Die Jünger, die hierher kamen, Missionen zu erhalten, waren allesamt fähig, und einige waren sogar mächtige Experten, die Missionen MIT recht strengen Anforderungen nahmen. All folgten zu Shen hinunter in den Hof vor der Missionshalle und betreten sie. Die Halle war überaus geräumig, überall kristallin Lichtstrahlen, die allmöglichen Missionen sehten. Mu Chen blickte sich und entdeckt sofort einen auffälligen Ort. Ein rot-kristallsol MIT blutroten Schriftzeichen. Die furchterregend Farbe machte die Sols am Blickfang. Jeder Jünger, der eintrat, empfand Abschuh oder Furcht beim Anblick der MIT frischem Blut bedeckten Namen. Die Belohnungslist, murmelt Mu Chen MIT Süßemengeniffen in Organ und murmelt die drei leuchtenden, blutroten Schriftzeichen. Das war der Name, den sieht beginn seiner Mission MIT Su Shen ansalig mail gehört hat, die Belohnungslist. Mu Chen blickte hinunter, und der Vertraut Name fiel ihm eine Sorge. Erster Platz auf der Belohnungslist, Mo Xing Tian. Belohnung, 1000 Geisterpunkte, ein erstklassiges Geisterartefakt, ein Set göttlicher Geistertechniken. Zweiter Platz auf der Belohnungslist, Mo Long Zi. Belohnung, 8 Millionen Geisterpunkte, ein Set göttlicher Geistertechniken. Dritter Platz auf der Belohnungslist, Shui Long Ren Mu Jiu. Belohnung, 500 Geisterpunkte, vierter Platz auf der Belohnungslist, Gui Xiong. Belohnung, 300 Geisterpunkte, die Rotfarbe symbolisiert todlich Gefahr, und die enormen Belohnungen ließen die Zuschauer immer wieder blinzeln. Doch jeder wusste, dass trotz der großzügigen Belohnung nur wenig berechtigt waren, sie zu beanspruchen. Die Belohnung für den Dämonenhimmel ist so hoch, 1000 Geisterpunkte, rief Mu Chen aus 1000 Geisterpunkte. Konnte sich sofort als kaufen, was wollte. Selbst nach dem Kauf des Essenzbluts des Nordlichen Unterweltdrachen blieb ihm noch ein betrachtlich Mensch übrig. Niemand hat dies Belohnung je beansprucht. Ein so furchterregend Gestalt übersteht die Fähigkeiten an Schüler. Selbst jemand so mächtiges wie Shen Kang Sheng konnte nur den dämonischen Drachensen aufsuchen. Mu Chen nickte leicht. War dem dämonischen Drachensen begegnet und wusste dessen Macht. Ma Xing Tian war noch gewaltiger. Hat wahrscheinlich bereits das Tongtianrei erreicht. In der Nordlichen Kang Akademie konnte ein Expert des Tongtianreis es locker MIT den Ältesten aufnehmen,
und in manchen Zweitrangegen Makten war ein dominierend Figur, praktisch ein unbedeutens höchstes Wesen. Gehen wir bringen die Mission Zurück und müssen den der Akademie von der Erscheinung des Drachendamen Palastis berichten, sagt Su Xian Leser und betrat den zentralen Bereich der großen Halle. Dort stand ein Großglasol, und viele Stühle warteten darauf, eine Mission zurückzugeben. Dieser Bereich war in verschiedenen Missionstufen unterteilt, jedem IT unterschiedlichen Belohnungen. Su Xian ging direkt in die Mitte des Bereichs, wo ein weißhaariger alter Mann laut schnarkte. Sein Schnarken war ohrenbetäubend, doch kein Stühle wagte es, in zu storen. Su Xian lächelte, hört sich, griff sanft nach dem Bart des alten Mannes und riss kraftig daran. Der alte Mann schreckt aus einem süßen Traum hoch, packte sich im Bart und brummt wütend. Doch als Su Xians schons, sanftes Gesicht sah, das kichert, murmelte schon wieder du, kleines Mädchen, gib mir endlich die Mission, warum musst du immer so grob zu mir sein, mpf, du bist immer so gemakklich. When ICHS word ICH dir den Bart abrasieren erwidet zu linger kokett und trat ebenfalls vor. Zwei kleinen Mädchen, sagt altester Liu und verdreht widerwillig die Augen. Hat your Mission von heute Morgen schon erledigt? So schnell. Und dann kommt die noch diese klein Bengel ausdem Röntgenrei. Bemerkt plötzlich Mu Chen, die erschrocken aufblickt, und sagt den streng, kleines Mädchen, du hast diesen Bengel tatsächlich auf den Nordkontinent gebracht. Hör auf, arge zu Mädchen, wenn etwas passiert, konnte bei den Yukamin kommen, fragte der Altmann im IT hinterlistigen Wörtern, was die bei den Schwestern sofort erraten ließ. Was für einen Unsinn redest du du verdammter alter Mann, rief Su Linger mit hochrotem Kopf. Hihi, kichert altester Liu seltsam. Nur ein Scherz, aber das entspricht nicht den Regeln. Kapitel 266, das Rad des Kriegs. Als Mu Chen und sein Grupp die Missionshalle verließen, atmeten sie erleichtert auf. Im dem Abschluss der Mission hatten sie ihr Aufgabe offiziell beendet. Vielen Dank für wohin, sagte mit einem Lächeln auf den Lippen und dem spirituellen Heilungstalisman in der Hand. Dankbar faltete die Hand vor Su Xian. 150 spirituell Punkt, das war die erste Abgeorsput, die je erzielt hat. Damit war der Weg zum Erhalt des Essenzbluts des nordlichen Unterweltdraken Kuhn nun einen Schritt nahe. Dies Mission verdank ich allein dir, es wär unfair, die Belohnung zu teilen, lächelt Su Xian. Die anderen drei stimmten zu, one Mu Chen wär es fraglich gewesen, ob sie überhaupt überlebt, geschweige denn die Mission hatten abschließen können. Mu Chen rief Li Qing'im plötzlich zu und zog ihr spirituell Punktekat hervor, die hell erleuchtet war. Ich habes dir doch schon gesagt, das ist mein Belohnung für die Drachenschlangen Geisterkugel. Mu Chen konnte sie nur nehmen. Li Qing war entschlossen und cool, wenn sich einmal entschieden hat, vergaß es nicht mehr und konnte es nicht ändern. Konnte es nur akzeptieren, die spirituell Punktekat sägte über 300 Punkten. Haha, die bin ICHJA och, du hast bei Jan getotet und trotzdem seinen erstklassigen Blutspeer in dich genommen. Du musst sehen wat für Mechane kennen. Guohang lagt Lord neben ihm, und ein helles Licht ging von seinem spirituellen Kraftamulett aus nachdem Mu Chen bei Jan getotet hat, nahm ihm den erstklassigen Blutspeer nicht ab, sondern gab in Guohang den während dieser Reise am Weißen Drachenberg hatte die Weiß Drachengeistperl erlangt und zudem ein Uralty, Wild Waff in seinem Energiemeer unterdrückt. Daher war Mu Chen derjenige, der die größte Ausbut aus dieser Mission erzielt hat. Deshalb was beim Anblick von Guohangs spirituellem Kraftlicht nicht, was sagen sollte. Die groß Sumerudamenensol in seinem Körper war etwas, das nicht jedem erklären konnte. Benötigt dringend spirituelle Energie und konnte sich deshalb nur an die Freundlichkeit aller erinnern. Mu Chen, brauchst du dringend spirituelle Energie? Fragte Su Linger. Mu Chen hat gerade erst spirituelle Energie von Guohang erhalten, und durch sie sagte ihren Energietoken, offenbar Mu Chen ebenfalls zu helfen. Es stimmt, dass ich viel spirituelle Energie braucht, aber haben hart für dies Mission gearbeitet.
Ich bin Schwester Lei und Bruder Gur sehr dankbar für ihr Freundlichkeit. Wenn du in Zukunft noch etwas brauchst, sag einfach Bescheid, und ich werde mich revanchieren Muchen workter entschuldigend. Obwohl dringend das Essensblut des nordlichen Unterweltdraken benötigt, wär es seltsam, wenn ihm all spirituelle Energie als Bezahlung geben würden. Zulinge Sufstangesichts Muchens hofflicher Art, in Ordnung solltest du jedoch dringend viel spirituelle Energie benötigen, kannst du dir Welsh von mir lehen Muchen nickte lachelnd und volltits am Absked die Hand, die Mission ist abgeschlossen. Ich kerry jetzt eines Semester bei Zurich hat Luo Li seit einem halben Monat nicht gesehen und vermisst sie schrecklich. Senti sich danach, sie sofort wieder zu sehen und das distanziert Mädchen fest in sein Arm zu schließen. Okay, bis später zu schen verabschiedet sich. Muchen zögert nicht lange und flog schnell Zurich eines Semester beiet. Einen Augenblick später bot sich ihm ein vertrauter Anblick. Im zentralen Seebereich des Semesterviertels meditierten zahlreiche Mitglieder der Luoischen Gesellschaft, darunter Chuling und Yiqingling. Sich ein Rauschen erfüllt die Luft und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Gestalt, die soeben auf dem Platz erschienen war. Es ist Anführer Muchen ist Zurich, die Semester jubelten laut auf, als standen vor Freud. Kapitel 267, Vorbereitung. Kiet, Muchen schob die Tur des kleinen Geburtsleser auf. Warf einen Blick in das makellos Zimmer und trat dann die Treppe hinauf. Luo Li's Zimmertor stand einen Spalte fen, schob sie vorsichtig auf. Der Stillraum verströmt einen betorenden Duft. Muchens Blick schweifte hinein. Am Fenster streckte ein wunderschönes Mädchen, bekleidet mit einem dünnen Nackthemd, ihr schlanken, glanzenden Bein aus ihr zarten Hand umfassen ihr Oberschenkel, ihr hübschen Wangen ruhten auf ihren Knien, und langes, reinweißes Haar fiel wie ein Galaxie herab. Sie schien tief und fest zu schlafen, ihr Ausstrahlung war heiter und friedlich. Muchen betrachtet das Mädchen mit liebevollen, bewundernden Augen und hört sich leise und sanft. Plötzlich, als sie seine Anwesenheit spürte, öffnet das Mädchen abrupt die fest geschlossenen Augen, ihr scharfen, glasigen Augen weiteten sich vor Wachsamkeit. Doch ihre Anspannung verflog schnell, überrascht vom Anblick des hübschen jungen Mannes lächelt sie mit sanfter, freudiger Stimme. Du bist Zurich. Muchen betrachtet Luo Li's hübsch Wangen, sie wären nicht mehr so rosig wie zuvor, sondern etwas blass. Obwohl es nur ein kleiner Unterschied war, ließ es sein Herz vor wat Bieben und Sehnen has auf den Kranitchdamen nur noch verstärken. Ich heb gehört, du seist verletzt. Muchen trat nahe, berührt sanft ihr Wollwange und runzelt die Stirn. Nein, sein kalte Hand berührt ihr Wange, Luo Li zuckte leicht zusammen, kichert dann und schüttelte den Kopf. Du wagst es, mir Hans Illusion. Muchen funkelte ihn an, legte die Arme um ihr Tail und zog sie in sich. Kugt Luo Li, packte Muchens Kragen, schmolzschuckten und warf ihm einen Blick zu. Du bist gerade erst Zurich und skickenierst mich schon. Muchen betrachtet das Mädchen in seinen Armen, kokettes Wesen ließ sein Herz dahinschmelzen, ganz anders als sein sonst so ruhiges, gefährliches und undurchschaubares Wesen. Als Luo Li bemerkt, wie Muchen sie anstarrt, roten sich ihr Wangen entzuckend. Sie wand sich leicht und fragte, was willst du tun, wir wären einmal getrennt, was glaubst du denn, was ich tun will? Neckte Muchen sie, wann Luo Li's Antwort abzuwarten, senkte den Kopf und küsste ihr süßen Lippen. Luo Li war von seinem plötzlichen Angriff überrascht, starrt kurz, entspannte sich aber schnell wieder, schlang die Arme um seinen Hals und ließ ihn gewähren. Muchen Genesis. Sein Lippen verweilten einen Moment lang zärtlich auf ihren, bevor die Skone Frau schließlich losließ. Sah Luo Li's Erotiz, verblufftes Gesicht, kichert leise und sagt, so saß. Ich verkunde dir hiermit feierlich, dass ich mir von nunnen mein Leben lang darum kommen wird, du Schlingel. Du traumst wohl, Luo Li's Gesicht lief hochrotten, beschämt von seinen herrischen Worten. Willst du, dass ich dich wieder skickenir? Grinste Muchen, der weiter provosieren wollte. Luo Li funkelte in und wandte den wütend den Kopf ab. Muchen lächelt warmherzig, setzte sich auf Luo Li's weiches Bettchen,
legte den Armameier Teil und betrachtete Hubsches, leicht blasses Gesicht. Stirnrunzelnd fragte was ist mighty dir passiert? Luoli schüttelte sanft den Kopf und sagt, nichts, nur so viel Erschöpfung. Obwohl sie in der Überzahl waren, hatten sie durch einen Angriff nichts erreicht. Dieses Mitglied der Dämonensekte ist wirklich ziemlich gefährlich, sonst wäre nicht in dieser Lage. Der Anführer der Dämonensekte, Kranichdämon, scheint jedoch ein schwieriger Gegner zu sein. Die du nicht hier bist, muss ich mein Krafter für den Kampf gegen ihn schonen. Selbst Mu Chen kannte Luolis Kampfkraft nicht, doch ein so fähige Gruppe von Dämonensektenmitgliedern im Alleingang zu besiegen, muss sie das Himmelsverwandlungsreich erreicht haben. Die der Kranichdämon noch nicht angegriffen hat, wollte Luoli vorsichtig. Kapitel 268, durch das Tor. Hauptquartier der Dämonensekte. Heute herrschte hier deutlich mehr Betriebsamkeit als in den Tagen zuvor. Die Geburt draußen waren voller Menschen. In der Fern holte das Rauschen des Winds weiter, und unzählige Stühle aus verschiedenen Teilen der spirituellen Akademie strömten hierher. In den vergangenen 5 Tagen hat der Konflikt zwischen Mu Chen und der Dämonensekte die gesamte spirituelle Akademie von nördlichem Kang in Aufruhr versetzt. Der neue Stühle, der Li Shen Tong in 3 Zügen besiegt hat, war so berühmt geworden, dass der Name Mu Chen den Schulen kein Geheimnis mehr war. Doch trotz Mu Chens beachtlichem Rufbestand in den Augen weil noch immer eine erhebliche Lücke im Vergleich zu einem Warren Kraftpaket wie dem Kranichdämon. Die Vereinbarung über 3 Züge hat zwar Mu Chens Talent und Potenzial unter Beweis gestellt, bedeutet aber nicht, dass sein was doch ausreichen wird, Li Shen Tong zu besiegen. Denn in einem regularen Kampf wäre einem so mächtigen Experten wie Li Shen Tong sicherlich nicht gewachsen. Kranichdämon, auf Platz vor der Himmelsrangliste der nördlichen Kang Akademie, galt weilen als durchaus fähig, unter die ersten 3 aufzustiegen, obwohl sich noch zurückhielt. Ob dies nun stimmte oder nicht, es bewies seine Immensmacht. Mu Chens Versuch, im IT der Dämonensekte abzurechnen, wurden lächerlich Mädchen. Wo dem Hauptquartier der Sekte erstreckt sich ein riesiger Platz, auf dem 1000 von Sektenmitgliedern in kleinen Gruppen plauderten und lachten. Sie sehten keinerlei Anzeichen von Angst oder Anspannung, ihr Gesichtsausdruck variierten sogar spielerische Ironie. Gespannt warteten sie darauf, welchen Ärger ihnen dieser arrogante Neuling bereiten wird. Kranichdämon saß schweigend auf dem Ehrenplatz, sein Gesichtsausdruck unbewegt, sein Blick gleichgültig auf Himmel, Wolken, Berge und Wasser gerichtet. Hinter ihm standen Chen Hu und andere Kernmitglieder der Dämonensekte. Yang Hong stand neben ihnen, sein arrogante und prahlerische Art noch immer deutlich erkennbar, doch war erst ein Neuling, weit entfernt von einer Gestalt wie dem Kranichdämon. Indem sich der Dämonensekte anschloss und deren Macht und Prestige nutzte, konnte Mu Chens Schatten vollständig entfliehen. Solange fleißig trainiert, würde Mu Chen mit Sicherheit übertreffen. Ein Lodens für Branti in Yang Hongs Augen. Wartet geduldig auf den Moment, in dem die höchste Position in der nördlichen Kang Akademie einnehmen wird. Dann werden sowohl Mu Chen als auch der Kranichdämon unter seinen Füßen zertreten werden. Draußen auf dem Platz warfen die zahlreichen junge Blicke auf die Formation der Dämonensekte und schüttelten die Köpfe. Es schien, als hatten sich all Kernexperten der Dämonensekte versammelt und warteten auf Mu Chens Erscheinen. Dann begannen verschiedene Gespräch und Gemurmel, die Dämonensekte versucht, Mu Chen einzuschüchtern, damit sich nicht traut zu kommen, unter ihnen belegt der Kranichdämon den vierten Platz, Chen Hu und die beiden anderen waren unter den Top 20, und es gab sogar welche unter den Top 50, die Stock der Dämonensekte war wahrlich beeindruckend. Mu Chen hat diesmal wirklich ein Mauer durchbrochen. Der Kerl ist auch keiner, der still sitzt. Ich hab gehört, hat schon mal Streit mit Shu Huang, und jetzt liegt mit dem Kranichdämon im Clinch. Diesmal hat der Glückspilz aber wirklich ein Problem. Ihren Gesprächen nach zu erteilen, hat wohl niemand an der Vorhersagen über den Ausgang der heutigen Arenas. Auf einem entfernten Gebäude auf einem nahegelegenen Berggipfel blickte ein Gruppe von Leuten auf den Platz hinunter. Der Anführer war Shu Huang,
und Shu Qingqing neben im Blickte sich immer wieder spottisch Diese Mu Chen ist ein Unruhestifter. Kaum war ruhig, fängt schon wieder an, der Dämonensekte Problem zu bereiten. Was bildet sich eigentlich ein, dass der Kranich-Dämon ist? Bruder, glaubst du, der traut sich hierher? Fragte Shu Qingqing Shu Huang. Shu Huang runzelt die Stirn, blickte auf und sah Mu Chen immer noch nicht. Ruhig sagt Mu Chen wird bestimmt auftauchen. Unterschätz ihn nicht. Wenn du ihm noch ein Jahr gibst, wird es mit Sicherheit unter die Top 5 der Himmelsranglist schaffen, Shu Qingqing schnaubte verächtlich. Träumt diese Bengel etwa davon, unter die Top 5 der Himmelsranglist zu kommen? Ist das überhaupt möglich? Selbst drei Angriff gegen Li Xian Tong zahlen doch nicht als richtiger Kampf, oder? Wird auftauchen, aber mit der aktuellen Situation fertig wird, ist schwer zu sagen. Shu Huang blickte zurück auf den Platz voller Experten der Dämonensekte. Ocher war neugierig, was Mu Chen gegen dies Formation ausrichten konnte. Nicht weit entfernt kämen Su Xian, Su Linge und Li Qinghebei, nachdem sie den Lärm gehört hatten. Schwester, warum ist Mu Chen noch nicht aufgetaucht? Dieser Kerl ist echt ein Phänomen. Kaum zurück, schon wieder Arger. Wages ja nicht, dass der Kranich-Dämon im Hut 3 Zuge durchgehen lässt, ich habe gehört, dass der Kranich-Dämon diesen Vorfall verursacht hat. Nachdem Mu Chen mit uns unterwegs war, schickte Lüt, die Luoischen Gesellschaft zu belastigen. Am Ende wurde Gruppe von Luo Li von der Luoischen Gesellschaft besiegt, obwohl sie anscheinend auch verletzt wird, sagt Guoheng Mu Chen und der Kranich-Dämon hatten vorher nie etwas miteinander zu tun. Es scheint, dass diese Vorfall wegen der Quote für dies Mission passiert ist, weshalb der Kranich-Dämon einen Groll hegt, Li Qing runzelt die Stirn, wird über den Kranich-Dämon Clan Gen nicht gerät positiv. Su Xian nickte. Sie wusste schon lange, dass der Kranich-Dämon ing sternig war, aber sie hat nicht erwartet, dass Mu Chen wegen so eine Kleinigkeit einen Groll hegen wird. Schwester, wenn etwas passiert war, hattest du Mu Chen helfen sollen, sagt Su Linge, die sich selbstgerecht gab und den schwachen verteidigte. Kapitel 269, Zen Geisterformationen. Es ist Mu Chen. Alle kannten sofort den Junjen Mann, der auf dem hohen Gebot herzlich lacht. Die Mitglieder der Luoischen Gesellschaft waren überglücklich, sein Mertiges verschwinden hat sie misstrauisch gemacht, doch nun war Mu Chen endlich wieder aufgetaucht. Komm schon raus und hör auf, dich zu verstellen. HMPF. Mal sehen, wie du mit der Situation umgehst. Den hart erarbeitete Ruff ist dahin. Shu Qingqing flugte giftig. Shu Huang mustert Mu Chen mit süßem Engeniffen in Augen. Sein Gesichtsausdruck variiert kein Panik, doch wirkte etwas müde. Hat getten? Shu Huang runzelt die Stirn und murmelt vor sich hin. Auf dem Platz blickte der Kranich-Dämon Mu Chen kulten und sagt ruhig, also ist du dich endlich entschlossen, hierher zu kriechen? Es wär unhofflich, sich nicht zu revanchieren. Die Dämonensekte hat unsere Luoischen Gesellschaft schon einmal besucht, also muss ich mich natürlich revanchieren. Mu Chen lächelt hofflich. Oh, was meinst du? Eigentlich ist es ganz einfach. Sagt den Unruhestiften, die neulich bei der Luoischen Versammlung für Aufruhr gesorgt haben, sie sollen sich vor allen Anwesenden entschuldigen. Außerdem bitte ich den ältesten Kranich, Yang Hong aus der Dämonensekte auszuschließen. Dieser Kerl ist ein bösartiger Mensch, wenn in der Dämonensekte bleibt, wird sicher kein Glück haben Mu Chen spottet. Kaum hat Mu Chen ausgeredet, begann die Mensch zu tuscheln und zu diskutieren. Wages nicht, davon zu träumen, riefen Chen Hu und die anderen hinter dem Kranich-Dämon, erblickten und riefen. Yang Hong wirkte kalt. Hat die Gesellschaft des fliegenden Drachen bereits aufgelost, sich der Dämonensekte anzuschließen, und nun ausgeschlossen zu werden, war ein absolut Schmack. Mu Chens Bitte war in der Tat grausam. Kranich-Dämon blickte Mu Chen kulten, ein verächtliches Grinsen auf den Lippen. Hast du dir den Kopf von einem Stein gestoßen? Du wagst es, Forderungen an die Dämonensekte. Kapitel 270, die Geisterformation umgibt die Dämonensekte. Als die Weiss Drachen Geistperl in Mu Chens Hand erschien,
Ging ein blendend weißes Licht, begleitet von einem tiefen Drachengebrüll, auf. Gebrüll, die weiss Drachengeistperl vibriert heftig, und ein gewaltiger Strom spiritueller Energie ergoss sich wie ein Flutwell in seinen Körper. Die enorm Mensch reine spiritueller Energie, untermalt vom langsamen Drachengebrüll, verursachte Mu-Chen Schmerzen. Die Kraft der weißen Drachengeistperl war einfach zu viel für ihn. Mu-Chen biss die Zahn zusammen und holt tief Luft, sein Geist noch immer im Zustand der Geistesformation. Sein Hand formten sich plötzlich und veränderten sich fortwährend. Ein blendender Lichtkreis ging von Mu-Chens Körper aus, und unsalig spirituell Siegel erschienen wie Pilze nach dem Regen und verdichteten sich in seinen Händen. Beginnt, spirituell Siegel zu werfen, kannte ein Meister der Geisterformationen sein Tun und rief laut aus all Blicke richteten sich auf ihn. Su Xian und Su Linge richteten ihr Blicke ebenfalls auf ihn. Das Werfen von Geistersiegeln war nicht schwierig, doch die war Herausforderung besten darin, genügend Geistersiegel zu werfen, gleichzeitig sen Geisterformationen der Stufe 3 zu kontrollieren. Die Aura Mu-Chens Körper wurde immer stärker, und die Anzahl der Geistersiegel nahm rapid zu. In weniger als eine Minute wirbelten über 100 Geistersiegel in Herem. Dies Anzahl ließ viel ungläubig blinzeln, must man dafür nicht ein Geisterformationsmeister der Stufe vorsehen? Die Mitglieder der Dämonensekte auf dem Platz waren besorgt und fühlten sich bedroht. Kranich-Dämon blieb so duster wie zuvor, doch sein Hand umklammert die Armlehne sein Stuhl so fest, dass dies nackte. Sein Intuition sagt ihm, es wäre besser, einzugreifen und Mu-Chen aufzuhalten. Doch hat Mu-Chen gerade erst zum Angriff aufgefordert, wenn jetzt eingriff, wurden außenstehend in verängstlich halten. Ein solche Demütigung konnte nicht ertragen. Mal sehen, was du kannst, rief er. Sein scharfer Blick fixiert Mu-Chen, doch der Gesichtsausdruck des Kranich-Dämons blieb unverändert und jagte den umstehenden einen Schauer über den Rücken. Neben ihm spiegelt sich in Yang Hongs Gesicht ein Mischung aus Besorgnis, Eifersucht und Groll wider. Als Mu-Chens veranderte Mien bemerkt, wurde Yang Hong noch unruhiger. Ballte die Faust und nörschte wütend imite den Sahnen. Unglaublich. Mu-Chen war so mächtig. Mu-Chen war nun von einem blendenden Licht aus spirituellen Siegeln umhüllt, deren Anzahl rasant zunahm. Das Licht war so intensiv, dass niemand erkennen konnte, wie viel kultiviert hat. Als Starten gebannt auf ihn. Das mächtig Licht verblasst allmalig, und Mu-Chen erschien wieder vor ihren Augen. In diesem Moment stockte allen der Atem vor Angst. Sie sahen dichte, etwa 500 spirituell Siegel Mu-Chen wirbeln. Dies schier Anzahl ließ die anwesenden Meister der Geisterformationen schwindlig und desorientiert werden. Wie ist das möglich? Rief Gemmen schockiert aussai konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ein junger Mann im mittleren Stadium des Fusion-Schimmelsreichs ein so groß Anzahl spiritueller Siegel kultivieren konnte. Möchte sie viel leicht werfen können, aber würde sie auch kontrollieren können? Ein Geisterformation zu errichten ist extrem schwierig, selbst die geringste Storing konnte die gesamte Formation zerstören. Oben auf dem Gebäude starrt Shu Qingqing fassungslos auf Mu-Chens beeindruckende Darbietung und bracht keinen einzigen sarkastischen Kommentar hervor. Selbst wenn sie dummer wäre, würde sie die ungeheuer Macht dieser 500 Geistersiegel verstehen. 500 Geistersiegel, murmelt Shu Huang, sein sonst so ruhiges Gesicht veriet nun Ungläubigkeit. Wie kann sie nur kontrollieren? Mu-Chen ist wirklich erstaunlich, zu Linges Augen weiteten sich vor Freude und Angst. Neben waren auch Li Qing und Guo Heng wie versteinet. Beide waren zutiefst schockiert. Tatsächlich hatten sie während ihrer vorherigen Missionen bereits gewusst, dass Mu-Chen außergewöhnlich war. Dieser scheinbar sanftmütige Young Man hat stets unsalig Springsatz versteckt, und obwohl noch so jung war es schwer, sein was doch zu erahnen. Sie hatten ursprünglich angenommen, Mu-Chen würde die gleichen Taktiken wie zuvor wenden, den Kranich-Dämon frontal anzugreifen, doch unerwartet verschwand spurlos und schlich sich heimlich aus der Dämonensekte, ein Geisterformation zu errichten, die sie umgab. Schockierendsten war jedoch, dass die Kraft besaß, so viel Geisterformationen zu aktivieren, hat allverges sen,
das ursprünglich ein Meister der Geisterformation in war, mehr noch, ich glaub, ist bereits auf dem Niveau eines Meisters der Geisterformation in der Stufe 4. Su Xian lobte ebenfalls, wenn ich mich nicht irre, hat Mu Chen den Zustand der Formation wohl verstanden, und zwar nicht nur auf Anfangsniveau. Im IT den Fähigkeiten eines Meisters der Geisterformation in der Stufe 4, dem fortgeschrittenen Zustand der Formation, etwas Vorbereitung und ein wenig äußere Kraft ist es durchaus möglich, seine Geisterformation in der Stufe 3 gleichzeitig zu kontrollieren sich, schnippte Mu Chen im IT den Fingern. Die Geistersiegel, die seinen Körper umgeben, lassen sich auf und verschmolzen im IT den zen Lichtströmen, die das Hauptquartier der Dämonensekte umgeben. Dies Geisterformationen wuchsen daraufhin in atemberaubender Geschwindigkeit. Kapitel 271, Fortsetzung des Kampfes. Mu Chens gleichgültige Stimme holte weiter, und die Atmosphäre wird spürbar bedrückender. Die erdrückende Aura, die von im Ausgang und von den zen Geisterformationen der Stufe 3 heruht, machte es unmöglich, seinen Wunsch, die Dämonensekte zu besuchen und von zu lernen, eines lächerlich zu sehen. Alle Mitglieder der Dämonensekte konnten nur schweigen, ihr Gesichter völlig ausdruckslos. Sie sahen sich im IT äußerst ernsten Mienen an. Anführer, sagt Chen Hu und blickte Kranich-Damon Hilfe suchenden, doch dieser blieb ausdruckslos. Langsam ließ Kranich-Damon den Stuhl im IT den zerbrochenen Armlehnen los. Strich sich leicht im IT den Handen über den Stuhl, so dass Holzstaub aufwirbelt. Blickte zu Mu Chen auf, sein Blick war eisig. Mu Chen, ich muss sagen, du überrascht mich wirklich. Mu Chen hob die Augenbrauen und lächelt, wer etwas falsch gemacht hat, muss die Straf akzeptieren, nicht wahr, glaubst du wirklich, dass mich die zen Geisterformationen der Stufe 3 hilflos machen können, fragte der Kranich-Damon im IT eisige Stimme, als hat die Kalte ihren Höhepunkt erreicht. Zen gleichzeitig explodierend Geisterformationen der Stufe 3 konnten selbst einen starken Experten des frühen Transformation Schimmelreichs augenblicklich töten, doch wenn der Kranich-Damon nur so viel Kraft besaß, stand nicht auf Platz via der Himmelsranglist. Die beiden lieferten sich einen erbitterten Kampf, der als sprachlos machte. Dieser Kampf schien weitaus intensiver als das Duell zwischen Mu Chen und Li Xiantong, das nur 3 Züge gedauert hat. Dies Geisterformationen haben dich ganz schon viel Zeit gekostet. Ich heb dich unterschätzt. Ich hat nicht gedacht, dass du dich die letzten Tage außerhalb unserer Dämonensekte versteckt holst und solche unnötigen Dinge tust. Die Stimme des Kranich-Damons blieb ungeruht. Aber, welche Fähigkeiten bleiben die noch, wenn dies Geisterformationen aufgebraucht sind, sein kalter Blick ruht auf Mu Chen. Dies zen Geisterformationen waren ganz klar Mu Chens Wartotungstechniken. Angesichts dieser Vielzahl an Geisterformationen der Stufe 3 hat selbst ein Expert des mittleren Transformation Schimmelsreichs deren Kraft vorübergehend meiden müssen. Doch nur weil andere sich nicht trauten, sich ihnen entgegenzustellen, heißt das nicht, dass der Kranich-Damon es nicht tun wird. Der Kranich-Damon richtet sich auf, sein spirituell Kraft ergoss sich wie ein Flut aus seinem Körper und ließ die Pflastersteine des Platzes splitten und reißen. Alle waren schockiert. Beabsichtigt der Kranich-Damon, sich die zen Geisterformationen der Stufe 3 frontal zu stellen. Chen Hu, sobald ich die zen Geisterformationen der Stufe 3 widerstanden heb, für die Brüder sofort nach oben. Die anderen können natürlich zu unserem Hauptquartier der Dämonensekte kommen, anzugeben, die braucht es kein Hofflichkeit, weist der Kranich-Damon Chen Hu beiläufigen. Jawohl, rief Chen Hu, nun ruhig, und blickte die Mitglieder der Luoischen Gesellschaft finster an. Solange die Geisterformationen der Stufe 3 kein Bedrohung mehr darstellten, fürchtete die Neulinge der Luoischen Gesellschaft nicht. Obwohl Luo Li sehr mächtig war, glaubte Yi Qingling nicht, dass die neuen Stühle es wagen würden, hier zu bleiben, wenn 1000 Mitglieder der Dämonensekte gemeinsam angriffen. Als Yi Qingling den grimmigen Glanz in Chen Hus Augen sah, veranderte sich ihr Gesichtsausdruck leicht, doch niemand zeigte Anzeichen von Rückzug. Auch Luo Li's Augen blitzten auf, sein Hand umklammert das Schwarz Langschwert fest, und ein scharf Schwertohrer verdiktiert sich. Plötzlich wurde die Atmosphäre angespannt, und alle Blicke richteten sich auf den Kranich-Damon. Mu Chen blieb wie zuvor ruhig und lächelt. Senior Kranich,
die Zen Geisterformationen der Stufe 3 waren nicht auf vorbereitet, der Kranich-Daemon hielt in, so. Mu Chen und spottet, hat im Moment wirklich die Verhigkeit, Igendet was anders zu tun, der Kranich-Daemon war kein gewöhnlicher Mensch. Obwohl nicht wusste, wie Mu Chen Zen Geisterformationen errichten konnte, war sich sicher, dass dies Mu Chens Grenz war, dieser Kerl ließ sich einfach von nicht zu blinken. War nicht der Einzige, dem dies auffiel, auch Su Xian und Xu Huang hatten es bemerkt. Mu Chen hat bereits Großartiges geleistet, aber mehr war wohl unmöglich. Mu Chen lächelt nur und sagt, Ortester Kranich, ich habe dies Geisterformation nur für Gene respektlosen Gestalten vorbereitet, die es wagen, sich vor den Brüden der Luoischen Gesellschaft zu profilieren. Daher sollten es erst einmal die Prüfung der Geisterformation bestehen lassen, worin der Sprach, richteten sich sein Augen, wie scharf klingen, auf Chen Hu, Yang Hong und die anderen hinter ihm. Letzter sitteten leicht, als seinen Blick sahen. Wart et nur, bis your Geisterformationsastor, dann werden ganz von selbst zu kommen, honte der Kranich-Daemon, wann sich darum zu kommen, was Mu Chen wollte. Sein gewaltig spirituell Energie entlad sich und fegte auf Mu Chen zu. Wenn dem so ist, dann wird Senior Crane wohl anders unterhalten. Mu Chen lächelt schwach und ballte plötzlich die Faust. Ein Lichtblitz suckte auf, und ein rostig Eisenkugel materialisiert sich. Sofort lenkte sein spirituell Energie hinein. Boom, die Eisenkugel erstrahlt augenblicklich. Ein fürchte Regend ora spiritueller Kraft ging von aus ein kolossal spirituell Formation erstchen im Himmel. Dies Formation übertraf die spirituellen Formationen der Stufe 3 auf dieser Seat bei weitem, ihre verschlungenen Linien waren unglaublich geheimnisvoll. Sich, Himmel und Erde schienen durch das Erscheinen der Formation in einem heftigen Wirbelsturm zu erbeben. Die 100 Meter hohe Formation schwebte in der Luft und vibrierte immens furcht. Waren schockiert über das, was Mu Chen gerade entfesselt hat, es war gewiss kein spirituell Formation der Stufe 3. Ein solche Schwankung der spirituellen Kraft dutit wohl nicht einmal auf ein einfach spirituell Formation der Stufe vorhin. Unmöglich, niemand hat Mu Chen zugetraut, so schnell ein spirituell Formation der Stufe vorzu errichten. Außerdem war dies Formation, die eben angriffen hat, definitiv nicht wie zuvor klar eingezeichnet, sondern beiläufig entstanden. Ein spirituell Formation, rief Su Xian erstaunt. Das ist die spirituell Formationskugel, die in weißer Drachenstadt versteiget wird. So schnell, und doch hat sie eingehend untersucht. Su Linger, die neben ihm stand, war benso verblüfft. Hat Kapitel 272, Zen Formationen der Markt. Boom, ein gewaltig welli spiritueller Kraft, wie ein Tausend welli, die gegen die Kust brandet, brach hervea. Zen spirituell Formationen der Stufe 3 werden aktiviert. Aus der Fern sahen aus wie Zen riesig Sonnen, die das Hauptquartier der Dämonensekte umgeben. Chen Hu und sein Grupp erbleichten beim Anblick. Where es nur ein spirituell Formation der Stufe 3 gewesen, hatten sich kein Sorgen gemacht, doch Zen auf einmal, die Geburtkraft war als einfach. Aber in diesem Moment gab es keinen Ausweg. Angesichts des finsteren Gesichtsausdrucks des Kranich-Daemons war klar, dass nicht aufgeben würden. Daher mussten sich vereinen, die Zen spirituellen Formationen der Stufe 3 aufzuhalten. Sobald ihnen das gelang, wird Mu Chens mächtiger Angriff wirkungslos bleiben und sich das Blatt wenden. Zusammen. Lasst uns gemeinsam angreifen, ich glaub nicht, dass wir es nicht allen Zen spirituellen Formationen der Stufe 3 aufnehmen können, rief Chen Hu Zusammengebissen sahnen. Die Mitglieder der Dämonensekte umsingelten sofort. Einsestruhen wird jetzt nur zu einer noch größeren Niederlage führen. Yang Hong nörschte wütend und besorgte den Sahnen und fixiert Mu Chen in der Fern. Hat nie erwartet, dass dessen Kampfkraft in so kurzer Zeit so erstaunlich geworden war. Auf dem Term betrachtet Mu Chen die Mensch auf dem Platz gleichgültig. Sein Handzeichen veränderten sich, und die Zen Geisterformationen der Stufe 3 über immer sitteten heftig, ihr mächtig spirituell Energie bundelt sich.
Boom, Zen Lichtstrahlen zerrissen den Himmel und stürzten MIT Furchtregender wucht auf die Mensch der Dämonensekte herab. Gemeinsam angreifen, rief Chen Hu. Sein spirituell Kraft entlud sich und formte einen Heiligenschein aus spiritueller Energie. Auch die anderen Mitglieder der Dämonensekte bundelten ihre spirituelle Kraft, und blendend, vielfarbig lichte erschienen unaufhörlich, von überwältigender Pracht. Die Mensch vor dem Platz verfolgt die Auseinandersetzung gespannt und war sich unsicher, ob die Zen spirituellen Formationen der Stufe 3 oder die gesamte Dämonensekte die große Macht besaßen. Boom, Zen machtig Lichtstrahlen stürzten herab. Mu Chens Augen waren eiskalt, sein Hand ballte sich plötzlich zur Faust, und die Zen Lichtstrahlen wirbelten und verflochten sich zu einem blendenden, vielfarbigen Strudel. Nistend, das wirbelnd Licht dreht sich, und das furchterregend Geräusch ließ den Raum heftig erzittern. Wunderbar Control rief jemand aus, der nicht erwartet hat, dass Mu Chen nicht nur Zen spirituell Formationen der Stufe 3 aktivieren, sondern ein mächtigen Angriff auch noch zu einem einzigen bundeln konnte. Die ohnehin schon heftigen und sich überlappenden Angriff waren nun noch furchterregender. Sich das wirbelnd Licht sourced weiter spiralformig nach unten und traf jeden einzelnen Lichtstrahl MIT voller Wucht. Geistig Kraft unten Boom, augenblicklich explodierten und zersplitterten die Abwehrstrom spiritueller Kraft. Das spiralformig Licht durchschnitt die Formation wie ein Messer. Unsalig husteten Blut und brachen zusammen. Selbst mächtig Gestalten wie Chen Hu verfarbten sich vor dieser gewaltigen Wucht. Boom, das spiralformig Licht attackiert weiterhin die Verteidigungsanlagen der mächtigen Mitglieder der Dämonensekte. Die Kraft war unglaublich heftig. Es ist vorbei, rief ein Kultivierender im frühen Stadium des Transformation-Schimmelsriechs neben Chen Hu MIT hochrotem Kopf. Schnell, verschwindet von hier, Chen Hu sorrent setzt aus die Zen spirituellen Formationen waren miteinander verbunden, die Aufprallkraft war extrem furchterregend. Obwohl tausend von Menschen zusammenarbeiteten, war ihre Verteidigungskraft nicht an einem Ort konzentriert, und sie waren grundsätzlich nicht in der Lage, dies furchterregend Zerstörungskraft aufzuhalten. Die verbliebenen Mitglieder der Dämonensekte, die noch standen, horten Chen Hus Schrei und flohen sofort. Wichen voller Angst zurück. Boom, plötzlich explodiert der Lichtstrahl wie das Gebrüll eins wütenden Drachen und schoss in all Richtungen. Jeder, der von den Strahlen getroffen wird tragisch weggeschleudert, Blut spritzt heraus. Sich, die Lichtstrahlen zerstruten sich, rissen über den Platz und rasten den MIT voller Wucht auf das Hauptquartier der Dämonensekte zu. Der Boden bebte heftig, das Hauptquartier der Dämonensekte wird verwüstet, viel Großgebäude verwandelten sich in Trümmer. Nach einer Weile des Chaos verloren die Lichtstrahlen allmählich ihre Kraft und verflüchtigten sich. Staub erfüllt die Luft, der Platz war ein chaotisches Durcheinander aus Steinen und Schutt. All blickten entsetzt auf die Scene vor ihnen, 10 Meter breit ries durchzogen den Platz und rissen sich durch den Boden bis zum Hauptquartier der Dämonensekte. Auf dem Platz lagen die meisten Mitglieder der Dämonensekte schreiend und sich windend nur Chen Hu und einige andere mächtige Mitglieder der Dämonensekte konnten noch aufrecht stehen. Ihre Gesichter spiegelten blankes Entsetzen wider. Offensichtlich hat dieser verheerend Angriff eingeschüchtert. Die Zen-Geisterformation ist so mächtig, der Anblick des Zerfalls der Dämonensekte ließ all schockieren. Die Macht der Geisterformation war in der Tat gewaltig, es war für jeden anderen unglaublich schwierig gewesen, ein so groß Formation im Handumdrehen zu zerstören. Am Himmel wirbelsten die Zen-Geisterformationen nach ihrem verheerenden Angriff allmählich und lossen sich schließlich vollständig auf. Auch die bedrückende Aura in der Gegend verschwand, und Chen Hu und die verbliebenen Mitglieder der Dämonensekte fixierten Mu Chen MIT wütenden Blicken. Mu Chen jedoch tat so, als bemerke nichts, und richtet seinen Blick auf den Kranichdämon. Kapitel 273, versteckt. Auf dem Rückweg waren all Mitglieder der Luoischen Gesellschaft überglücklich und strahlten vor Freude. Die Arenas bei der Dämonensekte hatten ihren aufgestorten Sohn entfesselt, doch sie fühlten sich auch schuldig. Obwohl Luo Li die starkste unter ihnen war,
war sie doch nur ein Mädchen. So viel Menschen waren auf sie angewiesen, und nun war sie durch den koordinierten Angriff der schamlosen Gruppe verletzt worden, was ihnen Großscham bereitet. Doch zum Glück war Mädchen zurückgekehrt. Angesichts der schamlosen und mächtigen Dämonensekte wollte nicht tatenlos zusehen, sondern maskierte majestätische und kraftvolle Ora direkt zum Hauptquartier der Sekte und ragt sich in deren Demütigung. Der Kampf von wohin hat die Herzen der Anwesenden noch immer bewegt. Selbst der mächtige Kranachdämon war wie gelähmt und konnte sich nicht wehren, sondern musste hilflos zusehen, wie die Zengeisterformation wutet. In der gesamten nordlichen Kang-Akademie konnten nur wenig den Kranachdämon so bezwingen, und unter den neuen Schulen viel legt nur Mädchen. Dies Leistung war nicht weniger beeindruckend als sein Sieg in 3 Zügen gegen Li Shen-Tong. Als Mädchen die begeisterten Gesichter der Anwesenden sah, lächelte nur und warf einen Blick auf die Frau in Schwarz neben sich. Sie sahen ruhig und sanften, ihr glasklaren Augen strahlten Zuneigung aus als sie seinen Blick bemerkt, lächelte sie, ein strahlendes Lächeln, das Mädchens Herz beruht. Bist du verletzt? Fragte Luo Li leise. Sie wusste genau, das Mädchens Kontrolle über die Zengeisterformation, die Dämonensekte umgab, kein leichter Aufgabe war. Sie wars wie fellows genauso intensiv wie sein Kampf gegen Li Shen-Tong war ein paar Tagen. No war hut viel starker als damals. Mädchen schüttelte den Kopf. Vorher hatte hauptsächlich die Kraft der weißen Drachengeistperl genutzt, und der Eintritt in den Herzformation-Zustand hat ihn nur leicht erschöpft. Doch die heutigen Aktionen waren wohl unerwartet. Ursprünglich hatte nur Geisterformationen der Stufe 3 errichten wollen, die Kerl einzuschuchten und sie zur Entschuldigung zu bewegen. Hat jedoch nicht geglaubt, als Geisterformationen kontrollieren und aktivieren zu können. Doch der Zustand der Geistesformation erlaubt ihm, sie präzis und meisterhaft zu steuern und die Geisterformationen perfekt zu aktivieren. Mein Zustand der Geistesformation scheint immer besser zu werden, dacht Mädchen nachdenklich und erkannte, dass in diesem Zustand zunehmend überlegen war. Besaß ein unglaublich starkes Talent für die Kultivierung von Geisterformationen. Obwohl die heutigen Formationen außergewöhnlich mächtig waren, war die Vorbereitungszeit zu lang. Die Geisterformationen mussten sorgfältig auf die Objekt eingraviert werden. Schon ein einziger Fehler hat all sein Mühen zunichtemmen können. Mädchen, rief ein Stimme hinter ihm. Mädchen blieb stehen und dreht sich um. Su Xian und Su Linge kamen auf ihn zu. Alter Schwester Su, begrüßte sie schnell. Vielen Dank für wohin, obwohl dem Kranachdämon gerade noch recht aggressiv begegnet war sein Dankbarkeit für Su Xians Hilfe verständlich. Weißt du denn gar nicht, wie man sich bedankt? Nachdem du dir geholfen hast, drehst du dich einfach und rennst weg, schimpfte Su Linge laut. Mädchen war verlegen. Lächelnd wollte einfach nicht lange dort bleiben. Als die verwundeten Blicke sich bemerkt, wandte sich in Luo Li, von der habe ich schon gehört. Schwester Luo Li steht derzeit auf Platz 15 der himmlischen Ranglist, Ruf ist sogar noch besser als deine. Su Xian sah Luo Li überrascht und lächelt. Als die Mitglieder, Kapitel 274, Rückkehr eines Donnerei. Die Nacht senkte sich über die nordlich Kanggeist-Akademie. Mädchen saß still auf seinem Bett, sein Hand von weißem Licht erfüllt. Ein glatt, glanzend Pool barg einen wirbelnden weißen Drachen, dessen tiefs Brüllen die Luft erzittern ließ. Zweifelnd betrachtet Mädchen die weiß Drachengeistperl. Ihr spirituell Kraft war unglaublich stark, konnte einen Teil davon nutzen. Doch spürte Wage, dass die Pulwit mehr besaß, als ursprüngliches Weg zugeschrieben wird. Immer wenn versucht, tiefer einzudringen, sie genau zu untersuchen, wird es gestoßen. Ein Kraft hindert in Eindringen. Dieser Widerstand schien schwach, doch war furchterregend. Mädchen wagte es nicht, unüberlegt Vorsitztermen, aus Angst, die Folgen würden im großes Lied zu fügen. Es scheint, als befand sich ein Siegel in der weißen Drachengeistperl, murmelt Mädchen sternrunzelnd. Du ist richtig geraten, rief plötzlich nun Netherspatzen. Wisst warum? Fragte Mädchen überglücklich und fragte schnell nach.
Dies Weiss Drachengeistperl ist definitiv das Erbe des weißen Drachenkönigs, aber das Siegel inner ist imite Uren jetzigen Verhigkeiten unzerbrechlich, konnte es brechen, hakti mu chen nak. Im Moment ist es etwas schwierig, sagt nun Netherspatzen hilflos, schließlich hat noch kein physisch Form. Was sollen wir dann tun, suchst mu chen? Wenn das Siegel nicht brechen konnte, sollten es den Infashner zu sehen? Dies Art von Siegel zu brechen, sollten wir uns vielleicht extern Kraft lehen, saniert nun Netherspatzen. Extern Kraft? Was sollte das bedeuten? Mu chen war etwas misstrauisch. Woher sollte sich ein so machtig extern Kraft lehen? Der Ort, zu dem morgen gehen wollt, mu chen war überrascht, dann überglücklich. Du meinst, das Donnerreich, nicht die Orgen zusammen. Das Donnerreich besaß ein furchterregend Markt, wenn sich die Kraft des Blitzes lehen konnte das Siegel der weißen Drachengeistperl vielleicht schnell brechen. Okay, nickte mu chen leicht. Sein Hand umklammert die weiß Drachengeistperl fest, und sein Augen brannten vorfrüh auf den morgigen Tag, und die das Donnerreich betreten und die Kraft des Blitzes nutzen konnte, das Siegel zu brechen. Okay, lasst uns morgen das Donnerreich betreten, als der nunti Netherspat seinen Enthusiasmus so, strahlte Orcher vor Freud, diesmal muss ich ein weitere Ladung himmlischer Donnerperlen werfen. Wir brauchen nur 200.000 Geistpunkte, das Essenzblut des nordlichen Netherdrachenstabs zu kaufen, richtig, mu chen lächelt und nickte zustimmend. Dies Mission auf himmlischem Niveau hat ihm 450.000 Geistpunkte eingebracht. Die benötigt Mensch in Geistpunkten für den Kauf des Essenzbluts der nordlichen Netherdrachenschlange Betrug 700, so dass ihm nur noch etwas mehr als 200.000 fehlten. Zwar immer noch ein betrachtlich Sum, aber SIE war nun deutlich nahe am Ziel. Mu chen betrachtet die weiss Drachengeistperl, sein Hers voller Neugier und Vorfreude. Wenn der nunti Netherspurling das Essenzblut der nordlichen Netherdrachenschlange erlangt, konnte sich vollständig erholen, sein Geisterbestienfesseln sprengen und zu einem wahren göttlichen Tier werden. Dann wär unglaublich mächtig, freut sich schon sehr darauf, dies zu sehen. Am nächsten Morgen, noch in der Dämmerung, verabschiedet sich mu chen von Luo Li und machte sich auf den Weg zum Donnerreich. Der versert Raum vor dem Tor des Donnerreichs war ständig von unsaligen Jungen erfüllt, die ein und ausgingen, ein neuen Denderstrom von Menschen. Unter ihnen spürte mu chen viel mächtig Individuen, was in bewundernd suchen ließ. Es schien, als würden auch sie ihr Kultivierung intensivieren, sich auf den Bestienjagd Krieg im nächsten Monat vorzubereiten. Wo dem Eingang zum Donnerreich befanden sich mehrere schwebend Plattformen, an denen unaufhörlich Menschen vorbeiflogen und das Donnerreich betreten. Mu chen landete auf einer ziemlich großen Plattform, mustert die Umgebung und entdeckt plötzlich ein großes silbernes Monument, das von Blitzen erhellt wird. Viele Menschen hatten sich das Blitzmonument versammelt, saßen diligentlich darauf und tuschelten. Auch mu chen flog neugierig herüber und blickte zu dem Steinmonument hinauf. Die eingravierten Schriftzeichen zuckten im Blitzlicht und wirkten sehr imposant. Was ist das? Fragte mu chen überrascht. Hat dies Steintafel bei seinem letzten Besuch im Donnerreich nicht bemerkt. Dies ist die Donnerreichtafel. Hier werden die Leistungen herausragender Stühle festgehalten, die Ebenen des Donnerreichs erklommen haben. Es gilt als eine Art Errungenschaft, erklärt ein Mann, vermutlich ein Ultrastühle, der in der Nähe stand. Mu chen nickte dankbar und blickte zu den in Schriften auf der Steintafel hinauf. So viel bekannte Namen ganz oben, Shen Kang Sheng, Ibin 9, Li Shen Tong, Ibin 8, Su Xian, Ibin 7, He Yarrow, Ibin 7, Li Peng, Ibin 7. Die Schriftzeichen waren von zuckenden Blitzen erfüllt, jeder Name stand für ein bedeutende Errungenschaft. Das Donnerreich hat 10 Ebenen, und je tiefer man vordringt, desto heftiger wird der Donner. Wer schwach ist, hat schlichtweg nicht die Kraft, die Hindernis beim Eintritt zu überwinden. Betrachtet man dieses Donnerdomänen Monument, kann man die verborgenen Talente und mächtigen Persönlichkeiten der nordlichen Kang Akademie erahnen.
Abgesehen von Shen Kang Sheng und Li Xian Tong sind die anderen Unten etwa gleich stark. Nach Su Xian und Kapitel 275, die siebte Eben des Donnerreichs. Boom, 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 ein gewaltig Barrier spannte sich zwischen Himmel und Erde. Blitz suckten und nisteten mit eisigen Geräuschen, und die Schwankungen der spirituellen Kraft waren erstaunlich. Mu Chen stand etwa 30 Meter von der Barrier entfernt und fixiert sie mit seinem Blick. Die Hindernis, die den Durchgang durch die siebte Ebene erschwerten, waren wahrlich furchterregend. Selbst ein mächtiger Expert des frühen Stadiums des Himmelswandlungsreichs konnte mit seiner vollen Kraft kaum ein kleines Loch in ein Barrier dieser Größenordnung reißen. Die Kraft eines Experten des mittleren Stadiums des Himmelswandlungsreichs, dacht Mu Chen, ballte die Faust, schwebte in der Luft und schloss die Augen. Was macht der Kerl da? Auf mehreren nahegelegenen Plattformen bemerkten einige Leute Mu Chens seltsames Verhalten und blickten in misstrauischen. Oh, der kommt mir bekannt vor, fragten sich einige. Manche erinnerten sich wegen Mu Chens Gesicht, schließlich war nicht mehr nur ein unbedeutender Erstsemester an der Geistakademie Nordkang. Sein Ruf hat in Weilen bekannt gemacht. Ist das nicht der Erstsemester, der drei Angriff von Li Xian Tong unbeschädigt überstanden hat? Mu Chen? Aha, genau der. Kein Wunder, dass es gewahrt hat, mit der Kraft eines Experten des Himmelsfusionsreichs bis in die sechste Ebene des Donnerreichs vorzudringen, aber ist hier. Will etwa die Barrier der siebten Ebene durchbrechen? Unmöglich, wir haben es nicht einmal in diese Barrier vorbei geschafft. Stimmt. Diese Young Contes war drei Angriff von Li Xian Tong überstehen, aber seine Eigenkraft ist zu gering. Auf der siebten Ebene herumzuirren, ist, als würde sein Leben betteln. In ihrem flüstert es, und viele Blicke richteten sich auf den jungen Mann, der im Schneidersitz in der Luft schwebte. Mu Chen beruhigte sich, dann bewegten sich seine Finger, und unzahlige Geistersiegel erschienen. Ihr Anzahl nahm rasant zu, in weniger als 2 Minuten umkreisten mehr als 100 Mu Chen. Mu Chens Geistersiegelkultivierung entsprach der Sitzstufe vor des Geisterformationsmeisters, und mit all seiner Kraft beschwor Mu Halos 100 Geistersiegel. Viel Umstehende schaudeten beim Anblick, 100 Geistersiegel. War dieser Kerl etwa schon ein Geisterformationsmeister der Stufe vor? Ein Geisterformationsmeister der Stufe vor besaß bereits ein Kampfkraft, die mit der Experten des Himmelswandlungsreichs vergleichbar war. Nun verstanden sie, welche Fähigkeit Mu Chen eingesetzt hat, mit der Stock Experten des Himmelsfusionsreichs in die sechste Ebene des Donnerreichs einzudringen. Sich 100 von Geistersiegeln. Blitzschnell verschmolz es mit der Luft vor ihm und verwandelt den Raum augenblicklich. Schwebend und wogend verflockten sich Strom spiritueller Energie zu Kapitel 276, das Siegel brechen. Boom, Blitz prasselten wie ein Sintflut herab, die Meißen auf Mu Chens Blitzplattform gerichtet, no wenig fielen zu Boden. Rund den kargen Berg splitteten die einschlagenden Blitz immer wieder Felsen, die sich augenblicklich in Staub verwandelten und Tiefkrater in der Oberfläche hinterließen. Kein Wunder, dass dieses Land leblos war, in solch einer unwirtlichen Umgebung konnten selbst die widerstandsfähigsten Pflanzen nicht überleben. Mu Chen blieb ungerührt und starrt gebannt auf den Heiligenschein in der Luft. Die Weiß-Drachen-Geistperl strahlte unaufhörlich weißes Licht aus und blockiert den tobenden Blitzregen. Unter dem Blitzbeschuss wogte und schwankte Schutzschild. Immer mehr Blitz schlugen ein, ihre Intensität nahm zu, doch die Weiß-Drachen-Geistperl erwies sich als kein gewöhnlicher Gegenstand und blieb trotz des historischen Blitzregens unbeeindruckt. Mu Chen war gleichermaßen glücklich und ängstlich. Glücklich, denn die gewaltige Kraft der weißen Drachengeistperl reichte mehr als den donnernden Ansturm abzuwehren, sollte das Siegel gebrochen werden, würde ihm das viel Vorteil bringen. Doch auch besorgt, denn wusste nicht, ob dieser gewaltige Gewittersturm stark genug sein wird, das unglaublich furchterregende Siegel zu durchbrechen. Boom, die Gewitterwolken darüber flackerten unaufhörlich und schienen ein eigenes Bewusstsein zu besitzen. Sie erkannten die ungeheuer Macht der weißen Drachengeistperl darunter, und der Gewittersturm brach noch heftiger und heftiger herab,
die wucht jeds Blitzes word noch Regender. Mu Chen war Erschrocken über das, was so, selbst ein mächtiger Expert des frühen Stadiums des Himmelswandlungsreichs word von diesem Gewittersturm sofort schwer verletzt werden. Brüllen, die weiss Drachengeistperl word von dem heftigen Gewittersturm getroffen, was what zu entfaken schien. Ein Ausbruch weißen Lichts, begleitet von einem ohrenbetäubenden Drachengebrüll, zerschmetterte den Gewittersturm. Boom, die Provokation des Drachen reiste die schwarzen Gewitterwolken am Himmel, die sofort reagierten. Der Blitzsturm, der Himmel und Erde am Halt, begann sich zu verreinen. Sich, winzig Blitzpartikel verschmolzen zu mächtigen Stromen silbernen Blitzes, die mighty Schaufer wucht durch die Luft schossen und den Schutzschild der weißen Drachengeistperl angriffen. Ein ohrenbetäubend Explosion erschüttert den Raum. Die weiß Drachengeistperl und die Gewitterwolken prallten heftig aufeinander. Mu Chen saß auf der Blitzleitplattform, sein Herz zog sich zusammen, sein Augen auf die beiden verteidigenden Kräfte gerichtet, die sich kämpften. Trieb die Blitzleitplattform unaufhörlich und verstärkte so die Wirkung des Blitzes. Versteht nicht, dass die weiß Drachengeistperl Schäden nehmen konnte. Konnte es nicht riskieren, die befürchtet, die donnend Kraft sie nicht stark genug, das Siegel der weißen Drachengeistperl zu brechen. In diesem Fall waren sein Bemühungen vergeblich gewesen. Doch hat die weiß Drachengeistperl nicht unterschätzt, ein Relikt eines Meisters, dessen Kraft über die Jahr kein bisschen nachgelassen hat. 3 Tage und 3 Nächte lang tobten unaufhörlich Gewitterwolken am Himmel, doch die weiß Drachengeistperl leuchtet weiterhin hell. Ihr spirituelle Kraft schwappt wie ein Flut, die einen Damm bricht und die angreifenden stromflüssigen Blitzes zerschmettert. In der Weiten gegen den kahlen Berggipfel, wo Mu Chen unaufhörlich den Donner auf die Donnerleitplattform lenkte, stürmten die Gewitterwolken wie von einem Blitz angezogen darauf zu. 3 Tage lang hatten Regen und Donner als verwüstet. Dies weiß Drachengeistperl ist zu widerstandsfähig, süfst Mu Chen und schnellte mighty der Sunge. Selbst mächtig Wesen des mittleren Stadiums des Himmelswandlungsreichs würden es nicht wagen, hier lange zu verweilen, doch die weiß Drachengeistperl blieb strahlend und zeigte kein Anzeichen dafür, dass Siegel gebrochen war. Ich glaub nicht, dass du juig widerstehen kannst. Mu Chen bis die Zahn zusammen und lenkte sein spirituell Kraft weiter in die Donnerlight-Plattform, wodurch die Blitz noch heftiger wurden. Als die Plattform das nächste Mal aktiviert, vergingen weitere 10 Tage. 10 Tage lang, Tag und Nacht, prasselten Regen und Donner unaufhörlich nieder. Das ständige Bombardment ließ die weiß Drachengeistperl deutlich verblassen, doch das Siegel in ihrem Inneren zeigte kein Anzeichen von Schwach, was Mu Chen unruhig machte. Kein Wunder, dass selbst die New Netherspurling sagten, es ist schwer zu durchbrechen, da es Siegel war in der Tat unglaublich mächtig. Mu Chen blickte zum Himmel auf, sein Blick fest auf die Weiten des Alls gerichtet. Kapitel 277, Böser Stamm der Äußeren Ebene. Auf der Blitzführungsplattform betrachtet Mu Chen die glatt weiß Drachengeistperl in seiner Hand. Sein Augen strahlten vor Freude. Doch fasst sich schnell wieder, wann sich mighty den Geheimnissen der Perl zu befassen, und verstört sie sofort. In der Luft tobte der Blitzstrom weiter und richtet Verwüstungen, indem unerbittlich in die Hügel unter ihm einschlag. Mu Chen verließ eilig den Berggipfel und klammert sich in den Boden, als würde von einem Geist verfolgt. Der Tumult war so groß, war sich sicher, dass wir schaulustig kommen würden. Konnte nicht lange bleiben und musste einen anderen Ort finden, sein Kultivierung fortzusetzen. Mu Chen flog dicht über dem Boden, which den einschlagenden Blitzen aus und entging dems historischen Wirkungsbereich des unaufhaltsamen Blitzes. Der Druck hat nachgelassen, und Mu Chen atmet erleichtert auf. Dann beschleunigte auf Höchstgeschwindigkeit und verließ das Gebiet. Umkreist die Stelle und fand einen recht abgelegenen, versteckten Platz, wo landet. Es war ein niedriger Hügel. Die Blitzleitplattform war hier nicht besonders auffällig und wurde von hoheren Bergen verdeckt. Normalerweise war sie one genau beobachtung schwer zu entdecken gewesen.
Mu Chen schwebte über dem Hügel und beobachtet aufmerksam seine Umgebung, bever Landit und sich im Schneidersitz hinsetzt. Die weiß Drachen Geistperl erschien wieder in seiner Hand. Jetzt war der best Zeitpunkt, die weiß Drachen Geistperl nach dem Brechen des Siegels genau zu untersuchen. Außerlich hat sich nicht verändert, nur die Drachenmuster waren vollständig verschwunden. Ein Nebel schien aus der Perl zu quellen und wirbelt geheimnisvoll. Mu Chen spürte die mächtige spirituelle Energie der Perl, sein Gesichtsausdruck wird konzentriert. Fullt die Hand, die weiß Drachengeistperl schwebte zwischen ihnen. Dunkel spirituelle Energie strömt hervor und umhüllt die Perl. Plötzlich erstrahlt die weiß Drachengeistperl in gleißendem Licht und hulti in vollständig ein. Mu Chens Ohren klingelten, und sein sich verschwamm. Dann veranderte sich die Szenerie vor ihm schlagartig. Die hochaufragenden Berge verschwanden und wurden durch ein weiter, grenzenlos weiß Flash ersetzt, durch die wirbelnde Nebel immens spirituelle Energie trug. Wo bin ich hier? Fragte sich Mu Chen nachdenklich und blickte in die weiß Welt. War die Welt im Inneren der weißen Drachengeistperl? Bever das Siegel gebrochen wird, hat versucht, einzutreten, war aber immer wieder daran gehindert worden. Nun jedoch konnte eintreten. Sah sich und Cielos in Einrichtung durch die in weißen Nebel gehüllt Welt. Mit jedem Schritt lichtet sich der Nebel. Schon nach wenigen Schritten veranderte sich die Landschaft. Ein Fluss schlangelte sich durch die Berge, der Nebel gab allmählich den Blick auf einen weiten Raum frei. Mu Chen stand am Horizont und blickte hinab in die fremde Welt. In der Fern schien ein tiefes Rot aufzugehen, und dann brandit ein Rotwelle, von grenzenloser Unerbittlichkeit erfüllt, Herren. Wo immer sie vordrang, wurden Lebusen verschlungen, und selbst jegliche Energie im Himmel und auf der Erde wird rot gefarbt. Vor der roten Flut flogen unzählige Menschen in den Himmel und versuchten im IT aller Kraft, sie aufzuhalten, doch ihr Markt war zu schwach. Verzweifelt und herzerreißend schrei holten weiter, es bot sich ein Bild endloser Storing, eins grauenhaften Genocids. Die Rotfarb breitet sich aus und farbte als. Als wird verschlungen, als Leben wird verset, und all Energie wird versucht. Die Welt, einst wolle leben, war plötzlich trostlos geworden. Mu Chen brach in kalten Schweiß aus, wollig entsetzt. Was war dies Rotflut? Warum war sie so furchterregend? Mu Chen start auf die Rotflut, deren Blutrots liegt sich zu einem verschwommenen, im IT roten Schuppen bedeckten Gebilde verdiktet, das einer dämonischen Statue Arnolti, deren Augen in plötzlich fixierten. Der furchterregend Blick ließ Mu Chen zusammensacken, und plötzlich veranderte sich der Raum vor ihm. Die beinahe ausgelöschte Welt erhob sich, und mehrere Gestalten stürmten durch den Raum und flohen. Mu Chen sah dies Lut, darunter ein weißhaarig Gestalt im IT einem vertrauten Aussehen, als hatte sie schon einmal gesehen. Das ist, der Weißdrache, rief Mu Chen entsetzt und voller Angst aus dann verschwamm sein Sicht, die sich schien zu reisen, und als wieder zu sich kam, war die Umgebung wieder in reines Weiß getaucht. Mu Chen war schweißgebadet, die Scene hat sich im noch lebhaft eines Gedächtnis gebrannt. Wie schrecklich! Was ist das für ein monstroses, blutrotes Wesen? Und wer sind all jene, die aus dieser Welt der Vernichtung entkommen sind, darunter der Weißdrache, ich bin von dort entkommen, plötzlich holte ein Stimme weiter. Mu Chen zuckte zusammen und sah sich Direkt vor ihm sammelte sich weißer Nebel, und unter dem ohrenbetäubenden Gebrüll eins Drachen verwandelte sich in einen weißen Drachen, der in die Lüfte aufstieg. Der Weißdrache kreiste und landete dann vor Mu Chen. Ein Lichtblitz erhellt die Scene und enthüllt ein Person im Schneidersitz im IT reinweißem Haar und Haut so weiß wie die einst Junglings so unheimlich weißen, pupillenlosen Augen. Dies weißen Augen starrten Mu Chen an. Haha, das sind gut Neuigkeiten. Du hast mein Siegel in der weißen Drachengeistperl gebrochen. Die Person lacht beiläufig mit sanfter Stimme. Der höchste Weißdrache, Mu Chen war völlig verbluft, als die Person sah. Hat dies Gestalt schon einmal im spirituellen Speicherraum gesehen, aber damals war sie noch sehr verschwommen gewesen,
nicht so klar wie jetzt. Die Schaub den Furchtregenden Druck des höchsten Wesens noch intensiver. Die ander Person war verschwunden, doch ihr Furchtregend ora blieb bestehen. Junior mu chen, glücklicherweise ist es mir gelungen, die weiss Drachengeistperl zu erlangen. Ich Kapitel 278, Standardisierung des himmlischen Reichs. Boom, ein gewaltig spirituell Kraft schoss plötzlich aus der weißen Drachengeistperl und ergoss sich in Muchens Körper. Die schier Mensch und spirituelle Energie ließ in augenblicklich fühlen, als wird sein Körper anschwellen. Die spirituelle Kraft der weißen Drachengeistperl war in der Tat immens. Ich muss sie vollständig absorbieren, die Illusion in Muchens Kopf verschwand, und stieg rasch zu einer Blitzanziehungsplattform hinab, die Blitz zu mobilisieren und die sich über im zusammenbrauenden Blitzwolken zu erwarten. Doch die Blitzhaie waren viel sanfter. Ihre Sanftheit stand im krassen Gegensatz zur furchtregenden Wildheit des vorherigen Blitzstroms. Die Blitz der 7. Ebene des Blitzreichs waren unglaublich gewaltig, selbst ein starker Expert des frühen Transformation-Schimmelreichs hat Mühe, ihnen standzuhalten. Glücklicherweise verfügte über einige einzigartige Techniken, sodass sich glücklicherweise für die Erkundung dieses Orts qualifiziert hat. Dichte, schwarze Blitzwolken zogen hoch über ihm auf, und Blitzregen ergoss sich wie ein Sintflut auf Muchen und hinterließ schmerzhaft rot Flecken auf seiner Haut. Die Kraft des Blitzes drang durch sein Haut in seinen Körper ein. Dort traf sie auf die spirituelle Kraft der weißen Drachengeistperl, und die beiden gegensätzlichen Kräfte erzeugten eine erstaunliche Reaktion. Die Blitzkraft, die ursprünglich zur Verfernung spiritueller Kraft diente, durchdrang dies beim Kontakt sofort und verbesserte ihre Farbe und Konzentration erheblich. Durch die Verfernung seiner spirituellen Kraft fühlte sich Muchen etwas wohler. Wandte rasch die großpagiden Techniken, jede verfernert spirituelle Kraft mehrmals zu verfernen, und leitet sie dann in sein Chemie, wo sein winzig göttlich Ziel sie vollständig absorbieren konnte. Dies Kultivierungsmethode war unglaublich viel schneller und wirkungsvoller als die normale Kultivierung. Der Schlüssel lag darin, dass die spirituelle Kraft in der weißen Drachengeistperl rein und unverforscht war und Muchens Verfernung keinen Widerstand entgegensetzt, wodurch die Kultivierung äußerst reibungslos verlief. In seinem Chemie strahlte die winzig göttlich Ziel ein schimmerndes Licht aus, das die aufsteigende spirituelle Kraft vollständig absorbiert. Sie verstärkte sich allmählich, und die Wonne ausgehenden Schwankungen der spirituellen Kraft wurden immer stärker. Auch das Licht der weißen Drachengeistperl wurde intensiver und umhüllte Muchens Körper vollständig. Hoch oben flackerten unaufhörlich schwarze Gewitterwolken, und sanfter Donnerregen prasselt wie Nieselregen herab. Die donnende Kraft strömt unaufhörlich in seinen Körper und verfernert die spirituelle Kraft der weißen Drachengeistperl. Muchen schloss die Augen, konzentriert sich darauf, die großpagiden Technik weiter zu verfernen, und tat dann nichts mehr, sondern absorbiert einfach all dies tiefgreifenden Strom spiritueller Kraft. War jedoch sehr vorsichtig, dies Art der Kraftsteigerung, so mächtig sie auch sein mag, erfordert Massegang. Übertreibung wird die spirituelle Kraft verwissen und sogar sein Fundamente schatten, was seine Zukunft schäden wird. Im Moment hat Muchen alles unter Kontrolle. Sein Kultivierung hat einen stablen Verlauf genommen. Die sieht verging still, und im Enu waren 5 weitere Tage vergangen. Die 7. Ebene des Donnerreichs war gewaltig und einsam. Ohnehin waren nur die mächtigsten Schüler der nordlichen Kang-Akademie stark genug, die Ort zu betreten, und der von im Gewalt Ort war wenig attraktiv, abgelegen und versteckt in den Bergen, sodass ihn niemand stören wird. Während dieser 5 Tage hatten sich die Schwankungen der spirituellen Kraft in seinem Körper deutlich verstärkt. Sich Blitz sackten unaufhörlich herab, und Muchens Schmelgestalt auf der Blitzführungsplattform ertrug die Blitzeinschlag. Sein Kleidung war von den Blitzen der letzten 5 Tage zerfetzt worden, und sein Haut schimmert silbern, ein Ergebnis der ständigen Hartung durch die Blitzkraft. Zwischen seinen Händen dreht sich die weiße Drachengeistperl sanft, und die mächtig spirituelle Kraft strömt unaufhörlich in seinen Körper, scheinbar endlos. Muchen absorbiert jedoch nicht die gesamte Kraft. Plötzlich öffneten sich seine Augen, und Blitz sackten darin auf.
Gewaltig spirituell Energieschwankungen in seinem Körper brachen, Höhe und Schludeten Stein und Erde die Blitzführungsplattform herem. Die Energiewell verorsakte. Der sind flutartig Regenward abgelenkt und kam nur 1,5 Meter vor im Samstigen, bever weiter fallen konnte. Muchen süfst und sties einen strom blitzgeladner Luft aus sein Organ beruhigten sich, also die Verandringen in seinem Chemie beobachtet. Sein gottlich Ziel war nun viel größer, ein Heiligenschein spiritueller Kraft umgabin, und machtig spirituell Energieschwankungen stromten durch und hindurch. Dies Schwankungen übertreffen die Spätstufe des Fusion Schimmelreichs bei weitem, lagen aber noch etwas unter der Stufe des Transformation Schimmelreichs. Ein Quasi-Transformation Schimmelreich. Muchen grinste innerlich. Sein Stock schoss von der mittleren Stufe des Fusion Schimmelreichs direkt eines Quasi-Transformation Schimmelreich und übersprang dabei die Spätstufe des Fusion Schimmelreichs. Quasi-Transformation Schimmelreich, murmelt Muchen mit geballten Fausten. Dunkel spirituell Kraft, die schwars Flammen in sich trug, ergos sich wie ein reißend Flut und erzchen aus der Fern wie ein schwars Rauchsol, die sich gen Himmel erhob und selbst von Blitzen nicht aufgehalten werden konnte. Muchen blickte auf die weiß Drachengeistperl hinab, ihr Farb war deutlich verblasst, der wirbelnd weiß Nebel schimmert nur noch schwach. Die spirituell Kraft in war nicht vollständig erschöpft. Die Muchen sie kontrolliert, war nicht übermäßig gierig und versagt nicht, die gesamte spirituelle Kraft des weißen Drachenoberhaupts aufzusorgen. Obwohl dadurch möglicherweise sofort in das Transformation Schimmelreich aufsteigen konnte, wird dies sein Kultivierungsgrundlage erheblich beeinträchtigen. Kapitel 279, die Drachenflugtechnik. Die Drachenflugtechnik. Betrachtet die Uralty Drachenschupenroll mit ihrer alten Schrift und Versog zweifelnd die Lippen. Obwohl nicht wusst, welche Art von spiritueller Technik es sich bei der Drachenflugtechnik handelte, konnte das Artefakt eines höchsten Wesens nicht einfach sein. Die Drachenflugtechnik. Ich hat vor Jahren das Glück, ein fragmentarisch Kopie davon zu finden, aber selbst dies ist außergewöhnlich. Das weiß Drachenhöchstwesen blattete die Drachenschupenroll durch und reichte sie Muchen mit den Worten, die es sich nur ein fragmentarisch Kopie handelt, ken ich niveau nicht. Aber damals, als ich von drei höchsten Wesen belagert ward, entkam ich dank der Drachenflugtechnik unverletzt. Muchen war schockiert und konnte die Angst in seinem Herzen nicht verbergen. Die Formation dreier höchster Wesen war unvorstellbar, doch in einer solchen aussichtslosen Situation konnte das weiß Drachenhöchstwesen vollständig entkommen. Dies demonstriert eindrucksvoll die Macht der Drachenflugtechnik. Die Drachenflugtechnik ist wahrlich ein göttlich Bewegungstechnik, sie verleiht dir kein mächtigen Angriff, aber sie kann dein Leben schützen. Muchen nickte leicht, sein Augen strahlten vor Freude. Verfügt bereits über viel mächtige Angriffsmethoden. Die Schrift der vier göttlichen Konstellationen war unermesslich mächtig, doch hat erst die Grundlagen erfasst. Hat auch die zweite Stufe der Geisterformationen und die neunstufige Pagode gemeistert, aber sein Bewegungstechnik ließ noch etwas zu wünschen übrig. Erst kürzlich hat sein Kampf gegen den grau gekleideten alten Mann auf dem weißen Drachenhügel sein Schwarz deutlich aufgezeigt. Die Bewegungstechnik des alten Mannes war weitaus raffinierter, was ihm Großschwierigkeiten bereitet. Dies Drachenflugtechnik war ein spirituell Bewegungstechnik göttlichen Niveaus, ein perfekter Weg, sein eigenen Defizit auszugleichen. Als Muchen die Schriftroll entgegennahm, erhob sich der weiß Drache. Die Drachenflugtechnik ist außerordentlich tiefgründig und schwer zu begreifen. Mein Bewusstsein droht zu schwinden, bever es so weit ist, werd ich mein Bestes tun, dir zu helfen. Beobacht mein Bewegungen genau, ich werd es einmal demonstrieren, damit du die Wunder der Drachenflugtechnik selbst erleben kannst. Der weiß Drache Refleser, sein Gestalt erstchen hoch in der Luft. Sein Schreit gleichen seltsamerweise dem Wandeln auf Sternbildern und Machten in angreifbar. Inmitten des widerhallenden Drachengebrülls schienen sein Bewegungen von den dronenden Schallwellen angetrieben zu werden. Muchen beobachtet den weißen Drachen aufmerksam bei der Demonstration seiner Technik. So ist Verstander noch einiges, doch den Word ihm schnell schwindlig.
Bemerkt nicht, wann der Weiss drasch verschwunden war und sich scheinbar in einen riesigen Drachen verwandelt hat, der MIT Blitzgeschwindigkeit durch den Raum schoss und in einem Wimpernschlag 1000 von Kilometern zurücklegte. Das Brüllen des Drachen holte durch den Raum, ein weißes Licht blitz auf, und der Weiss drasch erschien wieder, nun deutlich blasser als zuvor. Blickte auf Mu Chen herab, dessen Augen den Sprungen des Drachen nervös folgten. Mu Chen war 1,5 Stunde lang in die Drachenflugtechnik vertieft, dann erwachten sein Augen zu neuem Leben und wirkten viel lebendiger. Vielen Dank, Meister Mu Chen verbot sich dankbar vor dem weißen Drachen. Die Kultivierung dieser göttlichen Technik war äußerst schwierig, doch dank der Anleitung des weißen Drachen hatte viel Mühe und Zeit gespart. Es ist selten, jemandem so schönem zu begegnen. Die dies zu geben, erfüllt mir einen Wunsch, der Weißdrach suchst. Ich selbst bin nur noch ein Bewusstsein, Kapitel 280, die Akte eben. In der gewaltigen 7. Eben des Donnerreichs holten unaufhörlich Drachengebrüll weiter, und ein unglaublich schnell Gestalt huschte über den Horizont, wie ein Drache, der durch den Himmel segelt. Ihre Bewegungen zerrissen den Raum, und sie tauchte in der Ferne auf. Gelegentlich spürten einig mächtig kultivierend die Aura der vorbeisehenden Gestalt, doch bevor ihren Besitzer erkennen konnten, war bereits in der Ferne verschwunden. Die furchterregende Geschwindigkeit ließ die mächtigen Kultivierenden fassungslos staunen. Dies Person war niemand anders als Mu Chen, der die berauschende Geschwindigkeit der Drachenflugtechnik Genes. War wahrlich überragend und übertraf sein Erwartungen bei weitem. Dies Geschwindigkeit war ein Vielfaches höher als die, MIT der zuvor sein Wohlkraft eingesetzt hat. MIT dieser schnellen Flugtechnik wurde sicherlich unversehrt zurückkehren, selbst wenn auf einen Gegner traf, den nicht besiegen konnte. Welch ein großartig Lebensversicherung. Einen Augenblick später erschien in der Barrier, dieser Okten eben 40. Das Licht verblasst, und Mu Chen trat hervor, die Augen vor Staunen geweitet. Anders als die unteren Stockwerk, die von Blitzbarrieren umgeben waren, glich der wegsamokten Stock einem wirbelnden Blitzstrom, dem stromflüssigen Blitzes wie ein Wasserfall herabstürzten und den Durchgang zwischen dem 7. und 8. Stockwerk vollständig versperrten. Ist das die Barrier des 8. Stockwerks? Murmelt Mu Chen MIT auf einem Mund und starrt auf den hell leuchtenden Blitzstrom. Blickte sich und spürte mehrere Stock, lautlos Schwankungen spiritueller Energie im Umkreis von 100 Meilen, vermutlich von fleißig übenden Schulen. Als bemerkten SIE in natürlich Ort, gaben sich aber nicht zu erkennen, sondern beobachteten inner schweigend. Diejenigen, die es in den 7. Stock geschafft hatten, waren wahrlich mächtig und hochrangig Schüler der nördlichen Kang Academy, keiner von ihnen war ein Schwachling. Mu Chen war immer noch auf den blendenden Blitzstrom vor ihm konzentriert. Runzelt die Stirn, diese Art von Blitzstrom war wahrlich furchterregend. Wenn der Blitz darin jemanden traf, war selbst ein Expert des mittleren Transformationsreichs wahrscheinlich desorientiert. Es war schwierig, in MIT Gewalt zu durchbrechen. Mu Chen beobachtet den stetig fließenden Blitzstrom MIT nachdenklichem Gesichtsausdruck. Plötzlich kniff die Augen zusammen und sah genau hin. Entdeckt, dass der Blitzstrom, wie ein Wasserfall, zwar dicht und unaufhörlich herabfloss, aber gelegentlich klein lachen aufwies. Wenn dies augenblicklich durchdringen konnte tatsächlich die Akte eben erreichen. Diese fordert unglaublich Geschwindigkeit. Wer es gestern gewesen, hat Mu Chen sich wahrscheinlich zurückziehen müssen, aber die vom weißen Drachenoberhaupt in der Drachenflugtechnik unterwiesen worden war, konnte es versuchen. Mu Chen zögert nicht lange, MIT einer schnellen Bewegung setzte sein seltsam Fussarbeit ein, sein Licht und sein Schatten glitten wie ein fliegender Drache dahin. Mu Chen stürzte sich in den fließenden Blitz, hielt aber plötzlich in und sackte zusammen. Sein Geschwindigkeit war nicht langsam, aber durch ein so klein Luki zu gelangen, war leichter gesagt als getten. Word vom Blitz getroffen, sein Körper farbte sich violet, die Wucht schludert in Zurück, Blut spritzt heraus. Die Blitzbarriere ist wirklich gewaltig, Mu Chen schluckt das Blut hinunter, das ihm in den Hals stieg, sein Gesicht war schmerzverset.
Hat os leicht sinnig gewart, die sen Blitzfluss vor seinem Durchbruch zu überqueren, where wohl zu osche Verbrand. Mehrere Maktige Gestalten in der Fern, die sein Absicht bemerkt hatten, schüttelten like die Kopfer, scheinbar neugierig, gemanden zu sehen, der versucht, den Blitzfluss zu überqueren, doch. Leider war zurückgeschlagen worden. Der sit Konten in der Nordlichen Kang Academy ners Weistschule die Aktistuferation, schon Kang Sheng und Li Shen Tong. All anderen erreichten höchstens die siebte Stufe. Obwohl sie sich stetig verbesserten, war es noch niemandem gelungen, die Stufe zu überwinden. Mu Chens Geschwindigkeit hat sie zwar zuvor überrascht, reichte aber noch nicht aus, in für die Überquerung der Blitzbarriere zu qualifizieren. Kapitel 281, der Keil Alt. Akti eben des Donnerreichs. Am Eingang verspürt ein Barrier aus donnendem Wasser den Weg. Blitzschnell schoss ein Gestalt hindurch, begleitet vom Gebrüll ein Stratchen, und Chen in diesem Raum. Ho ho! Das Licht verblasst, und Mu Chen atmet erleichtert auf, sein Gesichtsausdruck blieb jedoch ernst. Die Barrier aus donnendem Wasser war zu mächtig, als historisch Kraft war ungeheuer gewaltig. Glücklicherweise besaß die mystische Drachenflugtechnik und die Erfahrung im Überwinden von Wasserfallen durch das Üben der Geisterschattenschritt, die von Meister Moen der Akademie der Nordlichen Geister gelernt hat. Der einzige Unterschied war, dass der Regent Fluss weitaus gefährlicher war als der Wasserfall. Schon Kang Sheng und Li Shen Tong wohl Geschwindigkeit genutzt haben, das Hindernis zu überwinden, oder mit roher Gewalt hindurchgestürmt sind, murmelt Mu Chen. Sein Method schien schwachen auszunutzen, demonstriert aber auch sein außergewöhnliche Geschwindigkeit, die ebenfalls ein Kunst war. Mu Chen schüttelte den Kopf und schnellte mit der Zange. Dann blickte eben, einem Ort, der den herausragendsten Schulen der Nordlichen Kang Academy zugänglich war. Dieser Ort war völlig anders, als in sich vorgestellt hat. Kein Dunkelheit, kein wirbelnden Gewitterwolken, nur ein klarer, azurblauer Himmel. Es herrschte ein unglaublich Still und Ruhe. Mu Chen starrt fassungslos auf die wunderschöne Szenerie warum und verstand nicht, warum es auf der Oktonie so still war. Warum gibt es kein Gewitterwolken? Fragte sich stirnrunzelnd. Spürte keinerlei Blitz. Was war hier los? Flieg 100 Meilen nach links, holte die Tiefstimme des nun Netherspatzen weiter. Sein Sinne waren Mu Chens weit überlegen. Hat eine leichte Schwankung auf der anderen Seite wahrgenommen. Mu Chen nickte und flog in dies Richtung. Wenige Minuten später blieb stehen und starrt erneut fassungslos auf den Boden unter ihm. Ein weiter eben erstreckt sich vor ihm, durchzogen von einem gewaltigen Fluss. Das auffälligste war, dass der Fluss kein Wasser führte, sondern nur ein zerflüssig Blitzflüssigkeit, die langsam Flusserbord strömt und den Boden nicht einmal berührt, sondern in einiger Entfernung darüber schwebte. Sah aus wie ein riesiger, silberner Blitzstreak, der friedlich schlief. Oh mein Gott, rief Mu Chen keuchend aus. Hat nicht erwartet, dass die Akti-Stufe, die in der Oberfläche so friedlich und ruhig wirkte, so unglaublich schwer zu erreichen sein wird. Der Blitz hat sich zu einer Blitzflüssigkeit verdictet, die wie ein gewaltiger Fluss floss. Auf der 7. Stufe hat übersentage damit verbracht, Blitzwolken zu einem kleinen Blitzfluss zu verdikten, und selbst damit hat Mu Chen schon groß Mühe gehabt. Dieser Fluss war, kurz gesagt, 100-mal größer. Offensichtlich gab es auf der 8. Stufe nicht nur diesen einen Blitzfluss. Das ist wirklich beunruhigend, seufzt Mu Chen. Kein Wunder, dass der Aufstieg zur 8. Stufe so schwierig war, wenn deine Kraft nicht ausreicht, die im Bombardment des Blitzstroms standzuhalten, kannst du hier nicht kultivieren. Van Gen waren, die himmlischen Donnerperlen zu werfen, dacht Mu Chen. Die Verfernung der himmlischen Donnerperlen konnte nur die nun Netherspats überlassen werden. Im seiner jetzigen Stock wird die Verfernung einer Mensch im Wert von über 200.000 Geistpunkten einjährigkeit dauern. Gut, überlass es mir, der nun Netherspats fühlte sich nicht nur nicht ausgenutzt, sondern war auch sehr enthusiastisch und bereit. Schwarze Flammen brachen aus Mu Chens Körper hervor. Sein Schultern lodeten in Flammen und bildeten gewaltig schwarze Flammenflügel.
Sich, der nu Netherspats auf niet seinen Schnobel und Bleis Wirbeln Schwarz Flammen aus, die einen schwarzen Flammenwirbel bildeten, der in den Blitzstrom rast und sein Ruhe stort. Bum, 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 der Fluss brach augenblicklich Herwehe, und die gewaltige Blitzenergie wirbelt in den schwarzen Flammenstrudel und ersut ein ohrenbetäubends Drohnen. Die schwarzen Flammen verdikteten rasch die Blitzenergie, und die himmlischen Donnerperlen, die reine Blitzkraft enthielten, nahmen schnell Gestalten. Mu Chen start fassungslos auf das praktische Schauspiel, das die nu Netherspurlinger schaffen hatten, und schnallt vor Stornen im It der Sunge. Schwebte im Schneidersitz in der Luft und dacht, es wird nicht lange dauern, bis die nu Netherspurlinge genugent Pelen werfenert hatten. Glücklicherweise waren nicht viel stark genug, die Sakti eben zu betreten, so dass sich kein Sorgen machen musst, entdeckt zu werden. Sein einzig Aufgabe war es nun, darauf zu warten, dass die nu Netherspurlinge ihre Arbeit bindeten. Doch die Dinge waren nicht so einfach, wie gedacht hat. Während die nu Netherspurlinge die himmlischen Donnerperlen werfenerten, gab es irgendwo auf der Okten eben Aktivitäten. Ein ungewöhnlich düsterer Ort, an dem die schwarze Donnerson der Okten eben im Himmel hing. Unsalig Blitz suckten von herab, der Donner grollt heftig. Im Schatten der schwarzen Donnerson schien sich langsam etwas zu öffnen, ein riesiges Org, das all herabstürzenden Blitz absorbiert. Dies Schwankung, ist es das nu Netherfeuer? Warum ist der Clan der nu Netherspatsen higher? Fragte ein murmelnd Stimm. Boom, Mu Chen beobachtet träge die Blitzstrom und streckte sich müde. Die nu Netherspatsen hatten einen halben Tag lang raffiniert, aber immer noch nicht genug himmlisch Donnerperlen produziert. Selbst im It der Hilfe der nu Netherspatsen wird es wohl mehrere Tage dauern, genug himmlisch Donnerperlen im It 200 spirituellen Punkten zu raffinieren, murmelt Mu Chen hilflos, recknet nach und schloss dann die Augen, zu meditieren. Plötzlich sagt ihm seine Intuition etwas Seltsames. Misstrauisch drehte den Kopf, hinter einem großen Felsen an den schien sich ein Gestalt zu befinden. Ein Gestalt. Mu Chen erschrak und blickte panisch auf. Erst jetzt sah deutlich einen kahlkopfigen, alten Mann auf dem Felsen sitzen, der in ein fetz schwarzes Gewand gehüllt war und wie ein Leiche Osser, die gerade in einen Sarg gelegt werden sollte. Doch dies Leiche hielt einen Stab in der Hand und start Mu Chen eindringlichen. Erschrocken über dies bizarre Scene, schien der Altmann schon lange unbemerkt dort gesessen zu haben. Welch Krafte besaß dieser Mensch? Auch die nu Netherspatsen bemerkten es und zogen rasch den schwarzen Flammenwirbel zurück, der den Donner verwüstet hat und die unsaligen himmlischen Donnerperlen im It sich riss, die sie einen halben Tag lang Mussum werfenert hatten. Sich. Doch die nu Netherspurlinge konnten die himmlischen Donnerperlen nicht zurückholen, denn der Kehl alt winkte plötzlich im It der Hand, und die Perlen entkämen augenblicklich ihrer Kontrolle, flogen zurück und umkreisten in. Kapitel 282, ein Zug. Angenommen. Der kahlkopfige alt start Mu Chen im It seinen trüben Augen an. J. Mu Chen nickte heftig zur Bestätigung und lächelte, obwohl es gefährlich ist, Meister, konnte mich sicher nicht im It einem Zug töten, nicht töten, höchstens würdet ein paar Monate bettlagerig sein. Der Alt rieb sich den kahlen Kopf und kichert gefährlich. Auch Mu Chen grinste und seufzt hilflos. Was auch immer geschah, hat bereits zugestimmt, musst den Berg der Schwerte und das Meer des Feuers bezwingen. Schafft das? Fragte nu Netherspatsen Leser, sein Augen voller Sorg. Versuchen war es. Mu Chen war sich nicht ganz sicher. Dieser mysteriös kahlkopfig alt war definitiv der mächtigste Expert, dem je begegnet war, wie legt sogar mächtiger als der Weißdrachen Supreme. Lasst mich euch heimlich helfen, sagt nu Netherspatsen in Gedanken zu Mu Chen, schließlich stand Mu Chen dieser Herausforderung gegenüber, weil im Bei der Verfernung der himmlischen Donnerperl half. Als Mu Chen das hört, sagt nichts. Der glatzkopfig alt kichert winkte ihm It der Hand, und ein Lichtstrahl umhüllt den nu Netherspats und verhinderte dessen Flucht, eagle verzweifelte sich auch wird. Kleine nu Nether, ist einfach nur Zuschauer und schau zu, kicherte. Der nu Netherspats kämpfte lange vergeblich, blickte den glatzkopfigen alten wütenden und sagt, wenn ihm etwas zustößt,
Lasser ich dich nicht underscoren davon kommen. Ich kann dich jetzt nicht besiegen, aber ich word dich später übertreffen, der Glatzkopfig alt lacht und sagt, kleine nu nether, du hast noch einen langen Weg vor dir selbst wenn du dich erfolgreich zu einem göttlichen Wesen entwickelst, ist das nur ein Schritt nach vorn. Du bist noch lange kein wirklich mächtiges Wesen, bist du bereit, jung, fragte der alt Mu Chen. Mu Chen holt tief Luft, which rasch ein betrachtliches Stück zurück, schwebte in der Luft und sagt leise, Senior, bitte klärt mich auf, ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie entlad sich aus seinem Körper. Schwars Flammen lodeten neben der Energie wie ein Schwars Rauchsäule, die hoch in den blauen Himmel aufstieg und in einem Radius von 100 Meilen deutlich sichtbar war. Hat sogar im IT der spirituellen Energie des nu netherfuers während, der Kahlkopfig alt start die schwarzen Flammen an Mu Chens Körperen, sein Augen voller Erstaunen. Winkte im IT der Hand, machte ein Art Gest und ballte den fester Faust. Boom, ein furchtregender Druck brach los, selbst der Raum dieser Oktanie Bien schien vor dieser überwältigenden Aura zu erbiben. Boom boom boom, der Blitzstrom, der über die Eben floss, ward plötzlich heftig und schoss dann wie ein silberner Drasch über die alten Herwehr und wand sich in ihm. Mu Chens Gesichtsausdruck veranderte sich, sein Herz bebte heftig. Der Blitzstrom barg ein ungeheuer und furchtregend Kraft, genig, einen ganzen Berg zu zermalmen, und doch wurde von dem alten Mann Muhalos kontrolliert. Dies macht war wahrlich unfassbar. Boom, der alte Mann winkte im IT der Hand, und der Blitzstrom schoss in den Himmel, begleitet von donnerndem Jettos. Wie ein Donnerdrake stürzte der Blitz im IT überwältigender wuckt auf Mu Chen herab. Entsetzt beobachtet Mu Chen, wie der gewaltige Blitzstrom herabfuhr und spürte, wie der Raum in ihrem abgeriegelt ward. Es gab absolut kein Entkommen. Der kahlkopfig alt Mann sägte keinerlei Anstalten, sich zurückzuhalten. Mu Chen biss dies an zusammen, sein Hand ballten sich zu Fausten, die dern traten herwehr, sein Blick war grimmig. Die es kein Entkommen gibt, Grafen waren Boom, sein immens spirituell Kraft entfesselt sich angesugelt. Plötzlich schwebte im Schneidersitz in der Luft, sein Hand formten blitzschnell Fingerzeichen. Chiu, Uralty Wort holten durch den Raum, und Dunkelheit verdiktet. Sich zu einer gewaltigen neunstufigen Pagode, die Mu Chen am Halt. Unter Mu Chens ultimativen Techniken besaß die neunstufige Pagode die erstaunlichste Verteidigungskraft. Diesem Angriff stand zu halten, konnte sich nur auf sie verlassen. Das ist, der kahlkopfig alt Mann war fassungslos und starrt die gewaltige Pagoden. Sein Augenbrauen zogen sich leicht zusammen, und sein trüben Augen säten einen nachdenklichen Ausdruck. Boom, der Blitzstrom ward durch das Erscheinen der neunstufigen Pagode nicht aufgehalten. Die Blitzbrachen im IT Wolle wuckt gegen die Pagode. Bang, angesichts des furchtbaren Aufpralls erbebte die Pagode sofort. Der Blitz traf und zersplitterte augenblicklich die Ossier Schicht des Pagodenturms. Der kahlkopfig alt Mann der Angriff des Manets war furchtregend. Einschalt in den neunstockigen Pagodenturm, erbleicht Mu Chen. Hat nicht erwartet, dass sein starkster Verteidigung angesichts dieses Angriffs so dun wie Papier sein Word, so Kapitel 283, 3000 Pillen. Mu Chens Bewusstsein trieb wie ein unsichtbarer Schatten in der chaotischen Dunkelheit. In der Finsternis schien sich ein Dunkelkraft zu bewegen und neben ihm Gestalt anzunehmen. Ein wunderschön, sanfte Gestalt streichelte sein Bewusstsein. Von ihren Wei Chen Handen berührt, durchströmt in ein überwältigendes Gefühl von Warm und Glück, wie Geborgenheit, ein Gefühl, das im Seat seiner Kindheit gefällt hat, wie die Umarmung und der Trost seiner Mutter. Die Warm ließ ihn nicht aufwatchen wollen. Dieses Gefühl war wie ein Luftstrom, der seinen Körper durchströmt, sein Wunden lindert und heilte. Sein unbewusstes Bewusstsein erwacht plötzlich leicht. Verzweifelt versucht die Augen zu öffnen, die Skone, sanfte Gestalt klar zu sehen, doch konnte sie nicht deutlich erkennen. Ein seltsames Gefühl familiärer Verbundenheit sagt ihm, dass dies Gestalt irgendwie im IT im Verwandt war. Sie war es, die in Seat seiner Kindheit in seinen Traumen beschützt hat. Mutter Mu Chens Bewusstsein kämpfte verzweifelt. Öffnet die Augen,
Sie zu Grafen und zu Umarmen. Doch die Warner Lehr. Sein Organ weiteten sich, nur ein blendendes Silberlicht erstrahlt. Sein Geist war noch nicht ganz wach, doch sein Körper reagiert mighty qualvollen Schreien. Blitz, wie Nadeln, Durchbohrten in und drängten sich in hinein. Dies Blitzkraft war ungeheuer, sickerten seinen Körper und verursachti Chen heftig Schmerzen, sein Körper zitterte. Schrie wild auf, sein Körper ward von silbernem Licht überflutet, das allsam in ihrem erleuchtet. Sein Körper war wie ein Hungriger, der ein Festmahl entdeckt und die Blitzkraft gierig verschlang. Der Schmerz verstärkte sich exponentiell. Chen nurste mighty den Sahnen, Blut floss aus seinem Mund, als plötzlich die Information über ein unbekannte göttliche Technik namens Donnergottkörper durch den Kopf schoss. Hat mir diese glatzkopfig Altmann sie gegeben, dacht Chen plötzlich und begann sofort, gemäß der Information über die göttliche Technik zu trainieren. Sobald die göttliche Technik aktiviert, verwandelt sich sein Körper augenblicklich in ein blendendes Silber, Blitzsakten, und sein inneren Organ, Meridien, sein Fleisch, sein Blut und sein Knochen verschlangen unaufhörlich die Kraft des Blitzes. Trotz dieser intensiven Energieaufnahme schmert sein Körper noch immer wie zuvor, doch ein Gefühl überwältigender Macht durchströmt ein seltsam Mischung aus Schmerz und Lust. Wusste nicht, wie mächtig die göttliche Technik des Donnergottkörpers war, aber so deutlich, wie sein Körper unter dem tobenden Blitz starker ward. Es schien sich ein göttliche Technik zur Stärkung des Körpers zu handeln. Das erfüllt Chen mit Freude, Techniken zur Stärkung des Körpers waren äußerst selten, und die gerade von dem alten Mann erhalten hat, war ein göttliche Technik. Ein göttliche Technik, die Blitzenergie absorbiert, den Körper zu stärken. Dieser Altmann ist rücksichtslos, aber wahrhaft großzügig, murmelt Chen und konzentriert sich fort. Kapitel 284, Blutsens in der Hand. In der Geisterhall herrschte plötzlich still im sonst so geschäftigen Handelsraum für himmlische Donnerperlen. All Blicke richteten sich stund auf die unsaligen himmlischen Donnerperlen, die wie ein Galaxie schwebten. 10.000 himmlische Donnerperlen, ein kolossal Mensch, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Noch nie hat jemand ein so groß Anzahl hervorgebracht. Im Donnerreich war die Verdelung himmlischer Donnerperlen als ander allsehen fasch. Wir konnten maximal 10 Perlen am Tag ernten, und das Ortschner, nachdem sie eine gesamte Kultivierungszeit der Verdelung gewidmet hatten. 10.000. Selbst bei kontinuierlicher Verdelung würde es sehr lange dauern, so viel herstellen. Außerdem waren 13.000 himmlische Donnerperlen 260.000 Geistpunkte wert. Ein wahrhaft enorm Sum, genig, erstklassig Geistartefakte oder sogar mehrere Geistertechniken auf quasi göttlichem Niveau in der Geisterhall zu erwerben. Unzahlig neidisch Blicke folgten den Reihen der aufgereihten Donnerperlen. Zum Glück befanden wir uns in der nordlichen Thwang Academy. Word Chen dies himmlischen Donnerperlen auf dem Kontinent Nordthwang verkaufen, word im sein prahlerisches Verhalten wohl ne großen Age einbringen. Die Schaub wegte sein waren genau higher zur Schau zu stellen. Och das Hübschmädchen hinter dem Tracen fast sich wieder und warf Chen einen überraschten Blick zu. Sie wusste nicht, woher dies riesig Mensch in himmlischen Donnerperlen hat, war aber kluggenig, nicht weiter nach suffragen und sie all in ihrem Raumring zu sammeln. Tatsächlich, 13.000 Perlen sie salti sie kurz, nickte leicht und lächelt ruhig, Stühle, für über 200.000 Geisterpunkte bin ich nicht befügt, die Transaktion zu bestätigen. Ich hol den Zeremonienmeister Chen nickte zustimmend. Das Mädchen verschwand eilig, kam aber gleich darauf zurück, gefolgt von einem Mann mittleren Alters, vermutlich dem Zeremonienmeister Diocese Bereichs. Ocher war überrascht und mustert Chen. Noch nie hatte einen Stühle gesehen, der mehr als 10.000 himmlisch Donnerperlen herstellen konnte. Gib mir deinen spirituellen Punktmarker. Trotz seiner Überraschung behielt der Zeremonienmeister die Fassung. Lächelt leicht. Chen lächelt zurück und holt seinen spirituellen Punktmarker hervor. Der Zeremonienmeister nahm ihn entgegen und zog einen weiteren.
Ein Lichtstrahl durchströmt mu Chens spirituellen Wörterlismen und Kurti zu im Zurach. Mu Chen warf einen Blick auf die Zahl auf dem Talisman, zahlte bereits über 710.000 spirituell Wertpunkte. Atmet leichtet auf. Fast ein Jahr lang hatte hart gearbeitet, Diocese Schmuckstück endlich nach Hause zu bringen. Dank, unterdrückte sein Aufregung, dankte dem Meister respektvoll, doch anstatt den Talisman wegzustecken, lächelte leicht und fuhr fort. Verzeiht, Meister, ich möchte etwas kaufen was denn, fragte der Meister lächelnd. Nordliches Netherdrachenblatt, sagt mu Chen sofort. Die Hand des Meisters, die den Talisman hielt, zitterte heftig, und sein Augen weiteten sich vor Erstaunen, als mu Chen anscha. Nordliches Netherdrachenblatt im Wert von 700.000 spirituellen Wertpunkten? Das ist einer der teuersten Gegenstände im Lingji-Palast, sieht Jaren hat kein Stühle in berührt, folgt mir der Zeremonienmeister winkte, und mu Chen folgte ihm schnell. Dies, Kapitel 285, die Donnerprüfung des schwarzen Gotts Kurt Zurach. Boom, Himmel und Erde bebten, der klärblau Himmel verdunkelte sich augenblicklich, und die spirituelle Energie des Himmels und der Erde zerstrut sich, als fürchte sie etwas Unvorstellbares. Gürger auf dem hochaufregenden Gebirge brüllten und zitterten unsalig Geisterbestien. Ihr Schrei der Angst und Panik angesichts der Donnerprüfung des schwarzen Gotts waren das Schrecklichste, was es für Geisterbestien gab. Obwohl Kultivierungsziel darin bestand, ein Transformation zu durchlaufen und sich der Donnerprüfung zu stellen, empfanden sie beim Anblick dieser Prüfung ein unwiderstehlich Furcht. Mu Chen stand auf dem Berggipfel, die Augen weit aufgerissen, und starrt zu den neuen Wolkenschichten hinauf. Dort hatten sich dunkel Gewitterwolken gebildet, deren Donnerkraft unvorstellbar war. Selbst der Blitzstrom der Okten eben des Donnerreichs must sich vor im Venigen. Die war historisch Kraft von Himmel und Erde. Unter den dunklen Gewitterwolken schlug der 19 mit seinen himmelbedeckenden Flügeln. Sein kolossaler Körper trug wirbelnd schwarze Flammen, die Temperatur in die Hoch trieben. Jedes Mal, wenn der 19 mit den Flügeln schlug, schienen sengend heiß Luftstrom Himmel und Erde zu durchdringen. Quck mit unnachgiebigem Blick auf die dunklen Gewitterwolken gerichtet, war der 19 bereits zweimal von ihnen besiegt worden, wann sein Blut des unsterblichen Vogels wäre längst zu Asche verbrannt. Trotz wiederholter Niederlagen weigerte sich, aufzugeben. Ist ein stolzer 9. Träger des Bluts des unsterblichen Vogels, und strebt danach, das mächtigste göttliche Wesen der Welt zu werden. Die Schalb muss sich erfolgreich weiterentwickeln. Der 19 kreischte, sein gewaltigen Flügel schlugen unaufhörlich und forderten die Donnerprüfung des schwarzen Gotts heraus. Diesmal wird ich definitiv nicht besiegt werden, Boom. Boom. Bum, die Schwarzgott Donnertrupsel schien die Herausforderung der neuen zu erkennen und antwortete mit donnendem Gebrüll. Ihr fürchte Regent markt Halt Himmel und Erde. Die inner gesammelte spirituelle Kraft wird immer bedrohlicher. Bum, die Gewitterwolken zerrissen, und all Geräusch in der Gegend verstummten augenblicklich. Ein göttlicher Blitz, von historischer Kraft, fuhr vom Himmel herab und traf die neuen mit voller Wucht. Quck, die neuen kreischten, schlugen mit den Flügeln und entfesselten Schwarzflammen. Sie verwandelten sich in einen schwarzen Feuerwirbel, dem wütenden schwarzen Blitz entgegen zu wirken. Bum, ein ohrenbetäubend Explosion erschüttert die Landschaft. Donner und Schwarzflammen brachen mit historischer Kraft hervor und ließen mehrere am liegend Berggebiet in einem Augenblick einstürzen und dem Erdboden gleichmachen. Mu Chen stieg sofort zum Fuß des Berges hinab und beobachtet den erdbebenartigen Kampf entsetzt. Zuvor hat im nordlichen Geisterreich den Kampf zwischen den neuen und der schwarzen göttlichen Donnertrupsel miterlebt, doch der heutige Kampf war noch furchterregender als zuvor. Die schwarz göttliche Donnertrupsel scheint sich so starker zu verwandeln, je starker das Wesen ist, das sie durchmacht, sinniert Mu Chen. Dieser entscheidende Entwicklungsschritt der Geisterbestien war wahrlich erschreckend,
Unzalig Maktig Geisterbestien wären Aufgrund dieser schwarzen göttlichen Donnertrupsel verschwunden. Im ersten Schlagabtausch wären die neuen Nethophonics völlig ebenbürtig, doch Muchen wusst, dass dies erst der Anfang war. Die schwarz göttlich Donnertrupsel im Himmel hat sich vollständig gebundelt, göttlich Kraft ergos sich eines unermesslich und begann, wahrhaft furchterregend Markt zu entfesseln. Boom. Boom, der Himmel verdunkelte sich, die Donnertrupsel zuckte auf, und der schwarz göttlich Donner rast mighty äußerster Precision auf die neuen Nethophonics zu. Ein unnachgiebig Flamm erfüllt die Organ der neuen Nethophonics, es schlug stolz mighty den Flügeln und mobilisiert sein in ihr Kraft. Blitz, Bum, ein Feuermeer brach los, wirbelnd schwarz Flammen durchbohrten den Himmel in Richtung des göttlichen Donners, ihn aufzuhalten. Zwei furchterregend Kräfte prallten aufeinander und versehrten die Luft mighty ohrenbetäubenden Explosionen. Die wuckt der Explosionen richtet in der Gegend schweren Schäden an. Muchen stand am Fuß des Berges und beobachtet den Kampf in der Luft, Spirit, Unterstützung zu leisten. Spurti deutlich, wie die Vertidigung der neuen Nethophonics Riesbeckum, als die schwarz göttlich Donnertrupsel immer unerbittlicher zuschlag. Muchen funkelte sie plötzlich an, und ein Sol aus schwarzem göttlichem Donner kragte vom Himmel herab, durchbrach die Vertidigung aus schwarzem Flammenwirbel und traf die neuen Nethophonics. Bum, ein ohrenbetäubender Null holte weiter, und die neuen Nethophonics wurden tausend von Metern zurückgeschleudert. Schwarzer Rauch qual von der Stelle, wo der Blitz eingeschlagen hat, und obwohl schwarz Flammen auflodderten, in Sunaren, konnten sie seinen Körper nicht sofort in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Der neunte Nethophonics brüllt vor Schmerz, Blut sickert aus seinen Augen. Boom. Boom, bevor sein wat entfesseln konnte, verfiel die schwarz göttlich Donnertribulation in einen Berserker Zustand. Die Gewitterwolken zogen sich zusammen, und schwarzer göttlicher Donner grollt herab und erschüttert Himmel und Erde. Der neunte Nethophonics legte sein Flügel schützend an, ein Schicht schwarzer Flammen erhob sich zu seinem Schutz und wirkte sehr massiv. Peng. Peng, der göttlich Donner prasselt wütend auf ihn nieder. Die schimmernde Schutzschicht, bei der jeder Blitz ein kleine Explosion auslost, ließ den Körper des neunten Nethophonics heftig erzittern, sichtlich vor Schmerzen. Der göttlich Blitz tobte, und nach wenigen Minuten waren die Vertidigungsanlagen des neunten Nethophonics vollständig zerschmettert. Sein eleganter und schöner Körper war brutal zugerichtet, Blut tropfte von seinen Federn auf den Boden. Muchen betrachtet den jammerlichen Zustand des neuen Nethophonics mighty Trauer, sein Hand zu Fausten geballt. Die schwarz göttlich Blitzprüfung war unerwartet mächtig, jeder einzelne Blitz hat wohl selbst einen Experten des transzendenten Reichs zu Osche verbrannt. Wenn es so weiterging, wird der neuen Nethophonics diese Situation wohl nicht standhalten können. Doch der neuen Nethophonics ignoriert sein Verletzungen, trug den Kopf stolz erhoben, sein arrogants Gezwitscher holte weithin weiter. Selbst wenn vernichtet wird, weigert sich, der schwarzen göttlichen Donnerprüfung zu unterliegen. Boom, die Donnerprüfung war nedenlos, der historisch göttlich offen kannte kein Neid. Sich, gerät als der göttlich Donner den neuen Nethophonics weiter quälen wollte, erst ein Lichtstrahl vorim und verwandelt sich in ein riesig Feder. Die dunkelgrün Feder dente sich aus und bedeckt den Himmel. Der göttlich Donner traf die Feder mighty voller wucht, und das von ausgehend Licht schwagt sich zwar deutlich ab, doch sie absorbiert den gesamten Aufprall und wird nicht zerrissen. Was ist das? Rief Muchen entsetzt. Dies Feder gehört definitiv nicht dem neunten Nethophonics, ihr Kraft war immens, und selbst nach mehreren Blitzeinschlagen hat sie nicht nachgelassen. Auch der neunte Nethophonics war verbluft, erholt sich dann aber schnell von seinen Verletzungen. Kapitel 286, erfolgreich Prüfung. Über den neuen Wolkenschichten schrumpften die schwarzen Gewitterwolken rasch. Kein Donnerschlag war zu hören, doch der zunehmende Druck ließ die Luft dichter werden. Jeder spürte, dass nach der friedlichen, still ein historischer Sturm aufzog. Der neunte Unterweltsperling schlug mighty den Flügeln, die himmelfüllenden schwarzen Flammen lodeten erneut heftig auf, klein violett Flammen schwebten lautlos dahin und verströmten ein geheimnisvoll Kraft. Anten war Muchen äußerst nervös. Spürte,
Why sein spirituell Kraft zum Stillstand gekommen war. Wust, das die Prüfung des Neunten Unterwelts Phönix Erfolgreich sein Word, wenn den nächsten Schlag der Schwarzen Gott Donner Prüfung unbeschädigt überstehen konnte. Dan würde sich in einen Gott verwandeln und wahrhaftig zu einem göttlichen Wesen mit grenzenlosen Möglichkeiten werden. Doch wenn nicht standhalten konnte, würde selbst mit der Blutlinie des unsterblichen Vogels schwer werden, jedes Mal zu entkommen, ein einziger Fehler wird in augenblicklich zu Staub zerfallen lassen. Und dann wird auch Chen, der einen Blutlinienvertrag geschlossen hat, unweigerlich mit ihm untergehen. Die Situation where das tragischste End für Chen und die neuen Netherphonics güsen. Doch in diesem Moment war Chen völlig hilflos. Die Donnerprüfung war unglaublich gewaltig, selbst höchste Wesen würden es nicht wagen, ihr göttlich Markt zu beleidigen, geschweige denn ein kleiner Kultivierender des Quasi-Himmelstransformationsreichs wie Selbst all sein Mittel wären nutzlos. Nun Netherphonics, Holti Dirch, flustert Chen mit geballten Fausten. Der Luftdruck umhüllt Himmel und Erde, und die Schwarzgott Donnerwolk, die 10.000 von Metern bedeckt hat, schrumpfte nun auf winzig groß. 100 von Metern lang, doch ihre Farbe war noch tiefer und erschien aus der Fern wie ein schwarzes Loch im Raum, das gemachtlich kreiste. Im Zentrum der schwarzen Donnerwolke ereinigt sich ein plötzlicher Blitz, die Gewitterwolke dreht sich und stürzt ein. Der schwarz göttlich Donner sammelte sich, der wild schwarz Blitz wand sich wie ein schwarzer Drasch in ihm. Boom, der schwarz göttlich Donner entfesselt plötzlich einen gewaltigen Strahl göttlichen Lichts, der den Himmel durchdrang. Sein historisch Kraft war überwältigend, ein dunkel Aura fegte hindurch und schien die gesamte spirituelle Energie von Himmel und Erde aufzulösen. Quirk mit glühenden Augen kreischte der neunte Netherphonics, komprimiert die gewaltigen schwarzen Flammen und formte sie zu einer gigantischen schwarzen Feder. Mysteriös Muster schienen in die Feder eingraviert zu sein, die schwarzen Flammen brannten auf ungewöhnlich geheimnisvoll Weise. Angesichts des verheerenden Angriffs der schwarzen göttlichen Donnertrüpsel entfesselt der neunte Netherphonics auch sein mächtigster Fähigkeit. Wusch, die schwarz Feder schoss direkt auf den wild herabstürzenden schwarzen göttlichen Donner zu. Im Moment des Zusammenstoßes wird alles Licht von Himmel und Erde von diesem Gebiet absorbiert, ein wildes, gieriges schwarzes Loch sog alles in sich auf und bedeckt ein riesige Region. Bang, boom, mehrere Berge wurden beiseite gefegt und verschwunden in einem Augenblick. Aus der Luft betrachtet, war im Umkreis von 100 Meilen alles in ein trostlos Einod verwandelt, ein ganzes Gebirge völlig verwüstet. Diese Störungskraft war furchterregend. Chen hat kein sie zu klagen, starrt gebannt auf den fernen Horizont, wo der Schwarzgott Donner als zermalmte und ries in den schwarzen Federn entstehen ließ. Die Trüpsel des schwarzen Gottdonners war so gewaltig. Chen war von Angst erfüllt, sein Herz rast. Nach einer Weile splitteten die schwarzen Federn schließlich mit einem lauten Knall. Mit den zerbrochenen Federn rast der nun unaufhaltsam Schwarzgott Donner herab und traf den wütenden, gigantischen Körper des neuen Netherphonics. Quirk, ein klagender Schrei holte weiter, und der kolossale Körper des neuen Netherphonics stürzte wie ein Rai verfrutscht in das verwüstete Gebirge. Boom, die Erde bebte wie bei einem Erdbeben, das Gebiet, wo der Phönix einschlag, brach zusammen und versank, breiteten sich über das Land aus die gewaltige Bergkette wird schwer beschädigt. Chen flog blitzschnell in die Luft und which dem Aufprall aus der Einschlag war so heftig, dass den Boden erzittern ließ. In einer unglaublich tiefen Grube lag der neunte Netherphonics erbärmlich am Boden, sein Federn zerfetzt und verkohlt, sein Eleganz und Schons aushend dahin. Groß Wunden durchzogen sein Fleisch, Blutqual heraus und farbte den Boden rot. Chen starrt mit bleichem Gesicht auf den riglosen neunten Netherphonics in der Blutlake. Flog schnell hinüber, landet neben ihm und kanalisiert sein spirituell Kraft in. Erfüllt von dieser Kraft, zitterte der neunte Netherphonics schließlich leicht, öffnet die Augen, und ein schwacher Gedanke tauchte auf. Bei es geschafft. Chen atmet erleichtert auf, als sah, dass noch etwas Kraft besaß, blickte am Himmel auf, und sein Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig. Am Himmel hat sich die schwarz göttlich Donnerwolke fast aufgelost,
Doch ein Schwarks Schwarzes liegt flacket noch. Ein historisch Schwankung blieb Zurück. Boom, der unerbittlich Donner der schwarzen Gottlichen Donnerwolk holte ernut wider, und ein gewaltiger Blitz aus schwarzem Gottlichem schlag ein. Doch dieser Blitz war noch die Restkraft, stark geschwockt. Der Netherphonics war nun wie ein sterbend Lampe, jedeseit zum Fallen Berit, ein einziger Gottlicher Blitz war genugen, sein Wiedergeburt zu verhindern. Der Kapitel 287, Tiefschlaf. Auf der chaotischen, einstürzenden Ebene zog das wunderschön Mädchen im IT ihre strahlenden, verführerischen Hort all Blicke auf sich. Doch dieses Mädchen war nicht sanftmütig und schwach. Als sie Chens flüstern vernahm, runzelt sie die Stirn, ihr Augen weiteten sich, und ein Windstoß schludert Chen gegen die Klippe. Die packte in ein sanfter, aber kraftiger Arm im Hals und hob in Hock. Glaubst du, ich bring dich fragte sie mit rauer Stimme, die wie ein Bach durch ein Gebirgsschlucht rauschte und die Kälte der Wildnis in sich trug. Chen, den Rücken in den Felsen gepresst, schmollt nur und sagt, tot mir es schien, als sei das Temperament der Netherspatzen selbst in menschlicher Gestalt unverändert geblieben. Das Mädchen lächelt, streichelte sanft Chens Gesicht und flüstert anmutig, die du mir geholfen ist, den letzten schwarzen Gottlichen Blitz abzuwehren, word ich deinen Versuch, mich mit deinen Blicken auszunutzen, vorist ignorieren, kischet Chen, sein Gesicht ausdruck verfinstert sich. Instinktiv suchte zurück, schloss die Augen und wagte es nicht, langer in das Bild ihres nackten Körpers zu denken. Dies Frau war wahrlich wild, wie ein weiblicher Leopard, der in jedem Mann Lust weckte. Konntest du dich bitte ansehen? Obwohl du ein Netherphonics bist, ist du nun ein menschlich Gestalt, also achte bitte auf den Ossees, erklärt Chen. Hat sie nicht absichtlich angestarrt. Menschen sind so lastig, sie schüttelte genervt den Kopf. Ein Strahlens liegt viel auf ihren weichen Körper, und pechschwarz Kleidung die ihr Kurven verhult, aber gleichzeitig subtil ihr verführerisch und schüchtern Gestalt enthüllt und sie noch fesselnder machte. Chen atmet erleichtert auf, sie war wirklich furchteinflößend. Du hast den Prüfung bestanden, nicht wahr? Ich kenn noch nicht einmal deinen Namen. Nennt dich jeder in deinem Clan Netherphonics. Nenn mich hinfasch Nether, sicklich überglücklich über ihren Sieg über die Prüfung des schwarzen Gottdonners klopfte Chen auf die Schulter und sagt, später wird ich deinen Körper verlassen. Aber noch nicht, ich heb den letzten Schritt noch nicht vollzogen, was ist es? Fragte Chen verwirrt. Ich heb die Prüfung zwar erfolgreich bestanden, aber mein Körper hat sich noch nicht vollständig zu einem göttlichen Tierkörper entwickelt. Ich muss schlafen, mich auf die Entwicklung meines Körpers zu konzentrieren. Wenn ich wieder erschein, wird ich wahrhaftig der Netherphonics sein, Nethers wunderschön, wild Augen wären voller Eifer und Aufregung. Netherphonics, murmelt Chen und nickte leicht. Das war die Gestalt nach der Entwicklung des Netherphonics. Obwohl sich nur durch ein einziges Wort unterscheiden, Ming, ist der Unterschied zwischen einem himmlischen Geistertier und einem göttlichen Tier unglaublich groß. Während ich schlaf, sei nicht leichtsinnig und riskier nicht dein Leben. Wir sind vom selben Geschlecht, es hat uns so viel Jahr gekostet, die Prüfung zu bestehen. Plötzlich und sinnlos zu sterben, wär für mich inakzeptabel, nein nether funkelte Chen und warnte in eindringlich. Chen seufzt bedauernd. Dacht, hat mittlerweile ein mächtig Leibwächterin, aber wer hat gedacht, dass sie nach ihrem Erfolg in einen tiefen Schlaf fallen wird? Das wird sogar bedeuten, dass einen erheblichen Teil seiner Kampfkraft verlieren wird. Wenn du jemandem begegnest, dem du dich jetzt nicht anlegen kannst, dann halte dich fern. Wenn dein Schwester aufwacht, wird ich all toten, die dich verachtet und skikeniert haben, verstanden, sagt nein nether mit einem charmanten Lächeln. So schwach bin ich nicht, entgegnet Chen mit geweiteten Augen. Schon, von nun wird ich schlafen. Du solltest bald gehen. Kapitel 288, die wat kocht hock. Chen hob die Augenbrauen und betrachtete gefahrlich Lächelns, rosiges Lächeln. Must lachen,
den in ihrer sanften Stimme war kein Horch von Eifersucht zu erkennen. Immer noch kein Claire Erklärung sichter Luo Li sie kanti Mu Chens Temperament gut, allein sein Blick verierte sein Gedanken. Gesicht war hochrot, und sie funkelte in Wutenden. Mu Chen umfasst ihr schmal Tail, hielt sie fest und war in Gedanken versunken. Hat nicht die Absicht, Luo Li die Existenz des nu Netherspurlings zu verheimlichen, und erklärte daher kurz sein Verbindung zu ihm. Nu Netherspurling, rief Luo Li entsetzt aus, besonders als erwähnt, dass der nu Netherspurling die Donnerprüfung des schwarzen Gotts überlebt hat. Gesichtsausdruck wurde noch entsetzter. Schließlich stammte dem Luoschen Clan und kannte sich bestens mit mächtigen Geisterbestien aus der Clan der nun Netherphonics zahlt zu den mächtigsten Geisterwesen, und unerwarteterweise hat Mu Chen die ganz sieht einen von ihnen beherbergt. Du wagst es, dem schwarzen göttlichen Donner zu trotzen, fragte er. Doch dies Überraschung verblasst angesichts der erschreckenden Details in seinem Gesicht, die deutlich Anzeichen von Angst und Besorgnis säten. Die Prüfung des schwarzen göttlichen Donners, selbst die mächtigsten Wesen würden es nicht wagen, sicher zu stellen, und Mu Chen, mit seiner geringen Stork, wagte es, sicher zu widersetzen? Wird wahrscheinlich zu Oscher verbrannt werden. Ich bin mit dem Clan der nun Netherphonics Blutzverwandt, wenn sie stirbt, wird auch ich sterben, sagt Mu Chen mit einem hilflosen Lächeln. Deshalb konnte ich unmöglich tatenlos zu sehen, weil sie von der Donnerprüfung vernichtet wird ein Blutzverwandtschaft schmollt Luo Li und bis Mu Chen heftig in die Brust. Du magst mich wütend, sie verstand das Konzept einer Blutzverwandtschaft sehr wohl. Die Dinge wären so weit gekommen, dass Mu Chens Leben nun untrennbar mit dem der nun Netherphonics verbunden war. Sollte einer von ihnen in Lebensgefahr geraten, wird die Blutzverwandtschaft auch den anderen negativ beeinflussen. Mu Chen kratzte sich im Kopf und wusste nicht, wie es erklären sollte. Die Unterzeichnung des Abkommens war ein letzter Ausweg, ein verzweifelt Maßnahme. Wusste, dass das Mädchen, das hielt, sehr eifersüchtig war, deshalb konnte sie nur fest umarmen. Aber es ist gut, sie hat die Prüfung des schwarzen Gottdonners überstanden, und wenn sie erwacht, wird sie ein Wesen sein, das einem höchsten Wesen ebenbürtig ist. Du wirst sicher sein, und ich wird beruhigter sein. Luo Li war normalerweise kein Unruhestifterin, sie war nur ein wenig eifersüchtig. Mu Chen sah tief in die Augen und erinnert sich an die schwerwiegende Wertung, die sie für den Luoschen Clan trug und als allein ertragen hat, die new Königin des Clans zu werden. Plötzlich überkam in ein Stick der Trauer. Kast ihr stern und sagt, ich make mir no Sorgen dich, selbst du werdest einst von mir besiegt, warum magst du dir Sorgen mich, kichert Luo Li leser. Mu Chen war nicht mehr in Scareslorn und sah aufrichtig in die klaren, glasigen Augen, was sie unwillkürlich erraten ließ. Schwach fragte sie, was es du war? Luo Li sagt Mu Chen mit ernster Stimme und sprach jeds wird langsam aus denk daran, Eagle was passiert, du musst warten, ich dich find. Vielleicht wirst du es im Luoschen Clan schwer haben, aber du musst mir vertrauen. Ich wird harter arbeiten als du, starker zu werden, und einst tags wird ich mein Versprechen und dich einlösen. Beim Anblick von Mu Chens aufrichtigem Blick traten Luo Li Tränen in die Augen. Sie wusste, dass Mu Chen für dieses Versprechen einen hohen Preis zahlen wird. Die Prüfungen, die auf dem Weg zu unvergleichlicher göttlicher Macht bestehen muss, werden voller Dornen und Bitterkeit sein. Und im sogar das strahlend Lächeln roben, das stets sein Lippen sieht. Dies hart wird den naiven Jungling reifen und weiße Mädchen, aber würde auch großen Schmerz zufügen. Okay, ich verspreches dir, sagt Luo Li feierlich, stimme wie fließens Wasser, das Mu Chens Ohren umspielt. Mu Chen betrachtet sie, grenzenlos Schönheit war unübersehbar, sein Starken umschlossen sich fester sie. Senkte leicht den Kopf. Nein, rief sie schwach, als sie Geffer zu spüren schien, doch ignoriert sie, drang aggressiv und dominant in ihr Wei-Chen Lippen ein und gab einen leidenschaftlichen Kuss. Das Mädchen wird sich kurz, entspannte sich dann aber und ergab sich, verschmolz mit seiner liebevollen Umarmung.
Die Nachsten drei Tage herrschte an der Nordlichen Kang Akademie Regstraben, die Atmosphäre war wie in einem riesigen, brodelnden Kessel. Der Grund für dies hitzige Atmosphäre war, die Bestienjagd. Sie ist das aufregendste jahrliche Ereignis an der Nordlichen Kang Akademie. Jedes Jahr brechen Jean, dies Wolf Monat lang der Kultivierung gewidmet haben, plötzlich MIT außergewöhnlichem Talent Höhe und Stagen im Handumdrehen an die Spitze. Jedes Mal, wenn die Bestienjagd endet, wird die Himmelsranglist grundlegend verändert. Daher ist die Bestienjagd natürlich Schauplatz weiler erbitterter Kämpfe zwischen den aktuellen Elitschulen und den Außenseiten, die nur darauf warten, ihre Positionen einzunehmen. Wer letztendlich sieht, Kapitel 289, der Leiter der Nordlichen Kang Akademie. Im Zentrum der Nordlichen Kang Akademie befindet sich ein praktischer, weitläufiger Platz, der als Nordlicher Mingplatz bekannt ist und innerhalb der Akademie höchste Berühmtheit genießt. Man sagt, diese sei einst der Kultivierungsort des Nordlichen Mingdrachenkuhen gewesen. Nach der Gründung der Akademie wird der Platz renoviert und zu einem Platz umgebaut. Heute finden hier nur noch die wichtigsten Veranstaltungen statt, darunter auch der Versammlungsort für den Bestienjagdkrieg. Der Riesig-Platz, der Platz für 10.000 Zuschauer bietet, war heute von einer Menschenmenge überfüllt, der Lärm und betäubend. Mu Chen traf ein und war überwältigt vom Anblick der Menschenmassen, die den Platz bedeckten. Und die Gruppe der Luoischen Gesellschaft schwebten in der Luft und blickten auf das Zentrum des Nordlichen Mingplatzes. Der Platz war völlig leer, ein krasser Gegensatz zu der Menschenmenge hier, doch kein Stühle Wegteres, sich im Sühne Herrn. Dort stand ein Bronzestatue, das Bild eines kolossalen Wesens. Sein Körper ähnelte einem uralten Riesenfisch, doch MIT Drachenklauen und einem Schwanz, wild und mächtig. Obwohl es nur ein Statue war, hielt die bedrückend Aura, die sie ausstrahlt, jeden Stühle davon sicher Sühne Herrn. Das muss das Wachtetier der Nordlichen Kang Akademie sein, der nordlich Unterweltdrake Kuhn, sagt Mu Chen, der die imposante Präsenz der Statue spürte und bewundernd süfst. Der nordlich Unterweltdrake ist natürlich ein extrem mächtiges Wesen, sagt Luo Li Laser. Der nordlich Unterweltdrake genießt in der Nordlichen Kang Akademie einen äußerst hohen Rang, selbst die himmlischen Ältesten müssen sich ehrfurchtsvoll vor ihm verbeugen. Mu Chen nickte. Der nordlich Unterweltdrake gehört auch zu den ranghöchsten Wesen in der Welt der göttlichen Bestien. Nach so vielen Jahren des Kultivierens ist sein Stork natürlich furchterregend. Es gibt wahrscheinlich nicht viel in der Nordlichen Kang Akademie, die starker sind als Mu Chen wandte unwillkürlich den Blick in einer bestimmten Richtung im Himmel beobachtet in ein giftiger, schlangenartiger Blick, es war der Kranichdämon. Lächelt jedoch nur schwach und zeigte kein groß Besorgnis. Wer es letzten Monat gewesen, hatte sich dem Kranichdämon wohl kaum gestellt, doch jetzt war alles anders. Willst du gegen mich kämpfen? Jetzt ist Sieg oder Niederlage ungewiss. Der Kranichdämon misstraut Mu Chens gleichgültige Haltung, sein Blickwort kalte. Wandte den Blick doch Mu Chen kannte sein Warren absichten. Dies Gelegenheit im Bestienkrieg würde sich sicher nicht entgehen lassen. Plötzlich drang aus der Fern ein durch den Raum reißendes Windgeräusch, begleitet von vertrauten spirituellen Energieschwankungen. Es ist Li Shen Tong erkannte den Urheber der Energieschwankungen sofort, wann sich am Südrehen, wusste wer es war. Ein kurzer Blick zurück bestätigt, dass es tatsächlich Li Shen Tong war, der die Shengang anführt. Li Shen Tong landet neben Mu Chen und Luo Li, sein Blick war seltsam vielschichtig, also Luo Li und den überrascht Mu Chen anscha. Du bist starker geworden, wenn ich nicht starker geworden wär, why hat ich es gewahrt, hierher kommen, erwidert Mu Chen lächelnd. Wirkte weder arrogant noch demütig. Wusst, dass damit gegenüber jemandem wie Li Shen Tong nur noch mehr Verachtung hervorrufen wird. Du willst also am Bestienjagdkrieg teilnehmen? Wenn wir uns in der Bestienjagdarena treffen, wird ich nicht mehr das Dreiersud-Spiel spielen, das dacht ich mehr auch, nickte Mu Chen zustimmend. Die Mitglieder der Shengang, die Mu Chens Haltung gegenüber Li Shen Tong beobachteten, sehten ihren an Mutt. Mu Chen hat gegen Li Shen Tong nur 3 Züge geschafft. War eigentlich nicht qualifiziert, im ebenbürtig zu sein.
Doc sie lesen ihren unmutner Durchblicken, ihr Blicke funkelten. Als wollten sie mu chen warnen. Ich word orchem Bestienjagd Krieg teilnehmen. Wenn wir uns dann treffen, kann ich och noch etwas lernen, luo li nebenim sprach gleichgültig. Li Xian Tongs Gesicht verhartet sich, und schüttelte müd den Kopf. Wante sichen mu chen, ich heb gehort, du ist das Hauptquartier der Dämonensekte dort, mu chen nickte. Jeddah und der Nordlichen Kang Academy was devon, also must och Li Xian Tong bescheid wissen. Ziemlich arrogant, bemerkt Li Xian Tong. Aber ist ein Mann, der zu seinem Wort steht. Hattest du das nicht getan, where ich gekommen, MIT dir abzurechnen. Wenn du sie nicht einmal hier beschützen kannst, was willst du denn später tun? Mu Chen Kapitel 290, Eröffnungszeremonie. Sind das die drei großen Generale der Strafhall? Mu Chen betrachtet die drei Gestalten, die in den Wolken verborgen waren, ebenfalls MIT ernstem Blick. Ihr überwältigend Aura zeugt von ihrer immensen Stock. Der letzte Kontrollpunkt wird tatsächlich von diesen Kerlen bewacht. Li Xian Tong murmelt. Angesichts der himmlischen Top 3 der Himmelsranglistspurti selbst den Druck. Und wenn all drei gleichzeitig dort ankommen, wird der letzte Kontrollpunkt unglaublich schwierig. Li Xian Tong runzelt leicht die Stirn. Obwohl von seiner eigenen Stock übersüht war nicht so arrogant zu glauben, kann es allein MIT drehen aufnehmen. Außerdem waren dies drei kein gewöhnlichen Individuen. Als die Geistakademie von Nordlichem Kang betreten hat, waren sie all drei seiner Sentenziel gewesen. Den Regeln des Bestienjagdkampfes zufolge war all ihr hart Arbeit umsonst, egal wie viel spirituelles liegt sie im Bestienjagdgebiet gesammelt hatten. Wenn sie die letzte Phase nicht bestanden, war alle Fleiß vergebens, und das Massemangesammelte spirituell liegt war wortlos. Das bedeutet auch, dass sie die Infusion des spirituellen Lichts nicht erhalten werden. Dies war der wichtigste Faktor, der die Teilnahme aller Jünger am Bestienjagdkampf beeinflusst. Aufgrund dieser gemeinsamen Besorgnis war die Atmosphäre auf dem Platz bedrückend. Viel runzelten die Stirn und suchten nach der erwarteten Person. Warum ist schon Kang schon nicht beim diesjährigen Bestienjagdkampf? Wann ist dies letzte Phase praktisch unmöglich zu bestehen, stimmt sich nur auf Li Xian Tong zu verlassen, reicht wahrscheinlich nicht aus, es MIT den drei großen Generalen aufzunehmen. Viel Stimmen murmelten, während viel angestrengt versuchten, den hochrangigen Experten in der großen Mensch zu entdecken. Erst in seiner Gegenwart fühlten sie sich etwas wohler und konnten von der spirituellen Lichtinfusion träumen. Mu Chen blieb gelassen, anders als alle anderen glaubte dass es besser sei, sich auf andere zu verlassen, als auf sich selbst. Hielt es für ein Zeichen von Schwach, sich auf andere zu verlassen. Schon Kang schon war sehr stark, und sein Teilnahme am Bestienjagdkrieg MIT so vielen anderen war sehr willkommen, doch Mu Chen hat es nicht gewohnt, sein Hoffnungen auf andere zu setzen. Auch Li Xian Tong bewahrt einen kalten, gleichgültigen Gesichtsausdruck und ließ sich von dem unaufhörlichen Gerede über seinen größten Rivalen nicht einmal beirren. Der Decken der Tai Kang Academy lächelt auf den geschäftigen Platz und fragte, hat jemand Einwand, wenn nicht, dann öffnet das spirituell Lichtreich. Das spirituell Lichtreich ist das Bestienjagdgebiet, ein kleiner Raum, der von der Nordlichen Kang Geistakademie eingerichtet wird und nur einmal im Jahr für den Bestienjagdkrieg geöffnet wird. Die Schüler konnten nur seufzen und hilflos die Köpfe schütteln. Wanschen Kang Sheng schien es Diocese Jahr praktisch unmöglich, die finale Herausforderung zu gewinnen. Die drei großen Generale Geniusen höchstes Ansehen, nicht nur in der Nordlichen Kang Academy, sondern auf dem gesamten Kontinent. Auch wenn schon Kang Shengs Teilnahme ihren Erfolg nicht garantieren konnte, so waren ihre Chancen doch deutlich höher, wenn schon Kang Sheng und Li Xian Tong zusammenarbeiteten. Decken Tai Kang lacht leise, winkte MIT der Hand, woraufhin sich der Raum versert, ein Lichtblitz erschien und sich sanft ein Raumportal formte, das einen endlosen, seltsamen Strom spiritueller Energie ausstrahlt. Es ist so weit. Ich erklärt den diesjährigen Bestienjagdkrieg hiermit offiziell für eröffnet, rief Decken Tai Kang laut lachend,
sein Ohren Betorbens lag hen Halti in allen Ohren Wider. Die Jünger, die sich zuvor Sorgen gemacht hatten, legten dies nun ab, ihr Orgen gluten vor Kampfgeist. Aufgeben vor dem finalen Kampf wär eins Jüngers der Nordlichen Kang Academy unwürdig. Selbst. Wanschen Kang Shung werden sie versuchen, sich zusammenzuschließen, die Herausforderung zu meistern. Doch beveragengemand abheben konnte, fegte aus der Fern ein Winstos Herren, der ein furchterregend Flut spiritueller Energie emitti sich bracht. Haha, why konnte die Bestienjagd one mich stattfinden? Ein Donnens, Gackens lag hen Halti über den Platz. Ist das etwa Seniorchen Chongsheng? Ist rechtzeitig Zurück, der Platz brachen Jubel und Begeisterung aus, will Jünger riefen unaufhörlich. Gerade als die Schlacht beginnen sollte, traf der oberste Herrscher des himmlischen Rangs endlich ein Lichtblitz suckte durch die Luft und erschien im Himmel. Der Glanz wirbelst und entfällt einen jungen Mann in Schwarz, der hoch oben schwebte. Seine imposante Erscheinung war äußerst faszinierend. Wir blickten ehrfürchtig und respektvoll zu dem Neuankömmling auf. In ihren Hasen warschen Kang Shung Yell, Idol. Der oberste Herrscher des himmlischen Rangs, bis Hut hatten niemand übertroffen. Endlich angekommen, fragte Li Xian Tong mit einem leichten Lächeln und kampfrischem Blick. Wanschen Kang Shung wär die Bestienjagd deutlich weniger spannend ist der Seniorchen Kang Shung, fragten Chu Ling und Yi Qing Ling neugierig und ängstlich. Seit ihrem Eintritt in die Nordliche Kang Academy hatten sie schon viel über den Ruf des obersten Herrschers der himmlischen Ranglist gehört.